involved in multi-agency work to address a range of health problems. For example, the Northland Rheumatic Fever Plan, which is a multi-agency initiative. And then again, since 2013, the Northland District Health Board has taken a multi-pronged approach to sudden unexpected death in infancy. And at 61, the Northland DHB has since 2007 been developing a range of initiatives that have been introduced by the Northland DHB Oral Health Services. And at paragraph 63, the Northland DHB also provides specific services to improve Māori access to hospital services. And this includes a service that was established in 1998, which is Te Potoko Manawa, and that provides important services to Māori accessing hospital services. And this includes the Kaumatua Konihera, who provide advice and guidance to the DHB board, senior managers and the workforce. And it also includes at 63.1.2 the cultural educator role, which focuses on the cultural education of the Northland DHB. There's also at paragraph 63.1.3 the Takawainga service, which operates from 8 till 4:30, 5 days a week. And the idea of this is for the Takawainga to meet with Māori patients, provide information about their care and support that they might need, and to attend meetings held on wards and advocate for patients' rights. And so there are 7 Takawainga working at Whangarei Hospital, and 3 are located at Dargaville, the Bay of Islands and Kaitaia regional hospitals. And there's also the Kia Ora Hauora Coordinator, which is funded by the Ministry of Health through 2 national contracts, and that focuses on the promotion of career pathways in health for Māori students in low decile secondary schools. And set out at paragraph 64 is the range of ways that the Northland DHB encourages the use of te reo. I won't go through all of those. So finally, for health, at paragraph 67, the Crown submits that the statistics and initiatives described above, or this morning, in relation to the 20th century until now, show that it is clear that the Crown has, for a number of decades, been attempting to address the disparities in health outcomes that exist. And the Crown, in good faith, continues to establish initiatives to help improve the status of Northland Māori health. And for example, Dr. Nick Chamberlain stated that the Northland District Health Board will engage with anyone who approaches the DHB at a hapu level. And Nick Chamberlain also stated that with increased participation by Māori in the health services, the health outcomes are improving. And the Northland DHB is aware that developing and understanding tikanga is not just about policies, but is actually about engaging with Māori. And finally, Dr. Chamberlain's evidence does show the examples of decreases in the outcome gaps between Māori and non-Māori health. For example, there continues to be decreases in the life expectancy gap between Māori and non-Māori. And over the last 13 years, the gap in life expectancy between both has continued to decrease. So before I move to education, do you have any questions on health? I do. In the interests of time, and so hopefully Whangarei and Mahurangi can have their submissions or submissions about them heard, I have questions of detail that I'll submit to you in writing. You have just cited to us what Dr. Chamberlain had to say.
he also had to say that the disparities in health that continue today are an outrage. And so I guess my question is the degree of urgency, whether the degree of urgency with which the Crown meets that situation is adequate. And I know that's a big question, but do you have a comment on that? Well, both the Ministry, the Crown has accepted and agrees that there is a disparity in outcomes and says that this is unacceptable. And the Crown is attempting to reduce the disparities that do exist. In the responses to follow-on questions, and I think it's Z9D, but I can clarify that, the DHB noted that it does take between 10 to 15 years to see a change from policy to outcomes, I suppose. So the Crown would submit that it is doing enough and acting in a reasonable and good faith manner, and that it realises that the disparities do exist and is attempting to reduce those as best it can. But yeah, there are a range of complex factors that influence what each of the initiatives that are developed, what outcomes they can produce, and some of those factors are outside the Crown's control. I guess my feeling, my understanding is that maybe the Crown's own witness would not entirely agree with that summation of the adequacy of the response. But I'm a bit worried, I was a little bit anxious, shall we say, at paragraph 20, where you talk about matters that are outside of the Crown's control, and it reads as though you're blaming the victim. And of course, personal choice is always a factor, but some of these so-called personal choices are the outcome of an impoverished situation. Would you agree with that? Yep, I think that the Crown would agree with that, and the Crown. The paragraph 20 isn't trying to blame the victims and wasn't intended to be doing that. But I think it was just highlighting the fact that there are always things that are outside the Crown's control, and the Crown can only enact so many policies and initiatives to attempt to reduce the disparities, but some things they just won't be able to change. But that the Crown is trying to change as many of the things that it can. Well, I have to say it's partly how that is phrased, because there you say that while the Crown has some influence, and then you say, but there are many factors that then you say are because of the people, individuals involved. So from my point of view, when I read that paragraph, I feel that the balance. I think that we was just trying to highlight that there are a complex range of factors, not only people's own choices, but also rural communities are less likely to have access to, or have, less access to healthcare, and that there's a range of interrelated factors that affect on an individual's health. All right, well, I think I'll go back to your concession that many of these problems are diseases of poverty and the downflow effect of poverty and the sorts of things that we have talked about during this week. So do you accept that? Yes, we would accept that poor health is a consequence of poverty, but that we would submit that the Crown is taking active steps to try and remedy that. All right, thank you.
Kia ora, Ms Smith. I might put questions in writing too, but just following on from that discussion, one of the other things that perhaps should be taken into account if Māori were not accessing health services over a prolonged period is perhaps the barriers which might have prevented people from doing so in a period where health services were provided on exactly the same basis for all New Zealanders. And that tended to mean, in fact, that aid and services were tailored perhaps more to Pākehā needs or were more accessible to Pākehā because of the lack of appreciation of providing culturally appropriate services. Well, yeah, I think, for example, that might have come about in terms of rural populations and particularly in Northland having the Māori population being predominantly rural and the Pākehā population being more urban, so having more ease of access to health services in that sense. Yes, I didn't mean ease of access in terms of actually getting there, although that's an additional difficulty often. But the kind of barrier to access that's put up when people feel totally uncomfortable with the way in which services are being provided. And I think that's something that the Northland DHB is trying to ameliorate with their cultural programs that they've started, and that they've got in place different programs in place to try and make access to healthcare culturally appropriate, like we were just talking about with the Takawainga services and the encouragement of their health practitioners being able to speak te reo and understand tikanga so that they can interact with the Māori patients in a culturally appropriate way. Yes, indeed, and we certainly got that impression from Dr. Chamberlain's evidence. But I was just thinking as you were speaking, it's actually, if you go back to the 1920s and 30s, when there were leading Māori doctors who were already trying to do that kind of cultural provision, that's about 80, 90 years ago now. And as you say, now the Northland Board is attempting to respond in a particular way, but we've got quite a time lag there. Yeah, and I think in some ways the Crown's actions and policies in that regard would have to be assessed at the time, and nowadays we recognise potentially in a better way that that's something that is more needed. Yes, that's true, but I think, again, with using the term reasonable, providing responding reasonably on the part of the Crown, that doesn't mean that we have to think that sort of uncritical acceptance of majority standards at any one time can be considered reasonable always. Yeah, I think there are examples, though, that we went through and that are highlighted in the submission of the Crown attempting to target Māori health, and I'm not sure on the evidence if it's clear whether or not that was in a culturally appropriate way, but there are examples of the Crown specifically targeting Māori healthcare, for example, with the vaccinations and inoculations that were specifically targeted to the Māori population. But I take your point. Do you want to move on to education? Pardon? Education. Yes. So moving to education, which is at paragraph 71.
So the Claimant Council generic submissions on education state that the Crown has failed to provide Northern Māori with access to adequate education opportunities, and this includes a failure by the Crown to provide culturally appropriate education, and the Claimant Council again specifically highlight the disparity in educational achievement and participation in Northland. At paragraph 75, the Crown acknowledges that it has an important role to play in supporting the education of Northern Māori through the provision of education services in the Inquiry District and through its initiatives and policies. And the Crown acknowledges that the provision of education to Māori has been a policy aim of the Crown since before the treaty was signed. At 76, the Crown acknowledges that a gap in education outcomes exist. However, as with healthcare, the Crown cannot guarantee educational outcomes. And at paragraph 78, the submissions state that Te Reo will be addressed in issue 14, which obviously with this shift around it has been addressed already. And so these submissions focus on the provision of education generally, but not the Te Reo aspect. At paragraph 83, the submissions go through the historical provision of education, and that in the late 19th century there are two forms of schooling in New Zealand, which was the native school system, mainly administered under the Native Schools Act and managed by central government. Then at 84 there was the general school system administered under the Education Act and managed by local education boards. And Māori could choose to send their children to a school in either system. At paragraph 87, the Crown submits that faced with evidence that some Māori communities found the financial contribution required by the 1867 Act beyond their means, Parliament passed the Amendment Act of 1871, and this was intended to lessen or remove the financial burden on Māori who wanted a school established but couldn't meet the cost of doing so. And at 89, Wiremu Katane, the member for Northern Māori, stated during the debate on the bill that he and his people had consented to the 1867 legislation, including the contribution of money and land for schools, and that they also supported the proposed legislation. And the claimant generic submissions on issue 8 state that most Taraki Māori who wanted schools accepted the obligation of gifting land to establish it. At paragraph 93, the Crown notes that it was not a simple case that Northern Māori were required to provide land for their children's schools, but Northern non-Māori were not. And there's evidence that rural Northland European parents also on occasion purchased or provided land for a European school, and some examples of that are set out at paragraph 94. And at 95, the Crown considers that the financial commitment Māori had to make to schools, especially after 1871, needs to be examined on a case-by-case basis. But just to highlight a few points in relation to the historical provision of education, this is at paragraph 96. From August 1939, the Crown identified the importance of education for Māori. At 96.5, the Crown funded an education for Māori before it funded education for the general settler community. At paragraph 96.10, in Northland, in the districts of Whangaroa, Hokianga, the Bay of Islands and Whangarei, there were 31 native schools. 1,273 Māori attended these 31 native schools and 159 European children attended. And Dr. Barrington's evidence is that from 1930s onwards there was a change to educational policy to allow Māori culture, arts and crafts to be part of the native school curriculum.
at 96.16, Walsall states that in Taitokerau by 1953, welfare officers had reported that there had been a marked improvement in educational standards as parents became more aware of the value of higher education. And then at 96.27, the Māori Education Foundation was established in the 1960s, and this assisted numerous pupils through making available bursaries, scholarships or grants to attend secondary and tertiary education. Moving to the current day provision of education. The evidence from the Crown shows the continued commitment by the Ministry of Education to provide education services to Northland Māori. And again, the Crown does not control all the factors that influence educational outcomes. At paragraph 99, as noted in Crown evidence, the education system is a devolved one, and schools are given the autonomy and flexibility to deliver education for their communities. Schools are governed by boards of trustees, which allow parents the opportunity to influence the direction the school is to take. So education is compulsory between the ages of 6 to 16, and all state schools are established by the Minister of Education and funded by the state. And the role of the Ministry of Education at 102 is to ensure that schools have a range of tools and teaching resources to draw on. So the Ministry is committed to lifting the education achievement of Māori students, and this vision is emphasised in the strategy Kahikatea, Accelerating Success, which builds on a previous strategy from 2008. And there are a range of resources that have been developed to help principals and teachers to implement this Kahikatea strategy. And those are set out at paragraph 103. And as Mr. Irwin pointed out earlier, there's also the Kahikatea strategy is also underpinned by the Māori language and education strategy Taumai Te Reo. So at 105, the decentralised schooling system requires schools and school leaders to work closely with their local community, which allows them to respond directly to local priorities and needs. And the Crown submits that the devolved education system, while requiring students to utilise Māori culture, tikanga and language, also allows for communities to shape the particular way this occurs, which enables community input and self-management of schooling. And as the Mokai School Report stated, the education of Māori children into their own community is a responsibility of tino rangatiratanga properly understood. And at 106, as the Ministry of Education highlighted in their evidence, they also have regional offices in the Northland region, and that over the last decade there's been more of a focus on assisting schools that are struggling. At 107, the Ministry has a framework intended to guide and develop iwi relationships, and that the Crown is engaging with iwi and hapu in relation to the education in the Northland region, and there are iwi and Māori education relationships within this area. And the groups that they contract with are set out at paragraph 108, and a total of 21 separate contracts have been agreed with Northland iwi since 2002. So at paragraph 109, the Crown submissions go through the range of initiatives to enhance the learning outcomes in early learning, and those are set out at paragraph 109. So just briefly, the Ministry has negotiated two
iwi and Māori education relationships contracts with Ngāti Wai and Ngāpuhi to find non-participating 3 and 4-year-olds and to support them to participate in early childhood service or kohanga reo. And then there's a few other examples set out. So at 109.3.2 there's a drop-in centre in Kaikohe that promotes early learning participation. And there's the V-Moko pilot project, which provides health promotion and advice to 12 kohanga reo. And that there is also a new bilingual centre for 50 children built at Forum North in Whangarei. So at 109, the initiatives for the early learning are more fully set out. Turning to paragraph 111, the Ministry of Education also identified initiatives that are particularly aimed at improving Māori participation and achievement in compulsory education. So those are again set out at 111, but include things or initiatives like Count Me In, which guides young people through a process to help them look at what jobs or careers they might be interested in. There's the At Risk at Not Achieving, which currently has 502 Māori in the Northland region within this program. There's also attendance service providers who work with students and their families to address the root causes of non-attendance. At 111.8, there's alternative education, to provide education and pastoral support to students aged between 13 and 15 who are alienated from mainstream schooling. At 111.11, there's the Interim Response Fund, which is available to schools to keep students engaged. And study support centres help students in year 3 to 8 from low decile schools that are educationally at risk of disengaging. So those are the other examples are set out at paragraph 111. And in the interest of time, I'll let you read those. Thank you. At 112, the Ministry also funds secondary, tertiary programs, and these include the Gateway and Trade Academies. Ms. Smith, you could probably take us to the conclusions for the Okay. education, and then if we've got any questions, we'll ask So those. the conclusion at paragraph 114 is that the evidence shows that the Crown endeavours in its attempts to, in its provision of education service in a way that's reasonable, and they've all been made in good faith. In targeting Māori educational achievement, the Crown has acted in a treaty-compliant manner and provided programs and initiatives aimed at Māori, including Northern Māori, to reduce the disparity in education achievement that exists. Did you want to ask some questions on education? And I suppose in a way it's the obvious one, because at paragraph 34 you talk about the principle of equal treatment in Article 3 that requires that Māori are given the same rights as British citizens, and the Crown considers it does this by ensuring Māori have access to educational options. But having access to education and having effectively designed education are quite two different matters, aren't they? Yes, I think so. Yes, and then the question is, up until very recently, has the Crown really had an education, an access to an education that really takes into account te ao Māori?
And then, well, I'll wait till you answer that. I think that the answer would be from 1840 until very recently, as you've said, that no, there hasn't been an education system that does take into account te ao Māori, and yeah, that's the fact. Yes, and then we have to look at the consequences of that. And a lot of what we've been talking about over the past week is not, a lot has been about what's happened to the land and to the impact on communal structures and what have you. But this is also an important aspect to what has happened to Māori, that they have ended up in a position where, as we see, for example, in the hospital system for many years, Māori patients would go in and there wouldn't be a Māori doctor there. So it has quite serious consequences, doesn't it, for Māori, that the Crown has failed to address until fairly, or attempted to address until fairly recently. Sorry for the delay. I just thought I might try to answer that as well, possibly yes, because I'm just a bit more aware of some of the facts of the inquiry. But stepping back into the issue of health, Dr. Anderson, because, yes, sorry, I understood you to be saying, for example, Māori in this inquiry district coming to a hospital and seeing not a Māori doctor, and that's been an issue. And I think it'd, I don't know that we haven't really had evidence in this inquiry that's looked into the cultural appropriateness or otherwise of the provision of health through the 20th century in particular, for instance, through the provision of hospitals. We know the first hospital in the inquiry district is the Rawene Hospital of the very, very late 19th century, I think. So that's the sort of time period we're talking about in terms of hospitals. We did have, of course, that evidence in Whangarei of a claimant coming into the hospital. I think the time period we're talking about is about the 1940s or 50s. A woman coming in, and she gave evidence that that one wing of the hospital was where Māori women were put. I think this was to give birth, wasn't it? I'm not privy to the Whangarei evidence, unfortunately. Oh, sorry. But to other members of the tribunal and the judges agreeing with me. And it raises concerns immediately that there is a differentiation within the hospital system on a racial basis. It was interesting too that the witness who gave that evidence said that, I seem to recall, Māori women had a great time together, and that I don't think she actually saw it in such a negative way. But far more recently, the evidence is from the DHB, of course, that, and generally too in terms of education, that the provision of education and health is
is in a culturally appropriate way. I don't think there's any serious question to the current day situation, both education and health. But I don't think the government through the 20th century has sought to provide education and health in a way that is targeted. Its focus has been on education, its focus has been on health, as opposed to the cultural sensitivities that go along with both of those things. And in terms of education, over that general period of time, as my learned friend Ms Smith has said, no, I mean, when the focus is on teaching the English language and on discouraging the Māori language, the focus has been in a different way. And perhaps that's arisen, Mr. Irwin, from the fact that if the system is designed along lines to be equal and perhaps not equitable in terms of fairness and taking account of people's different needs in what was then a biracial society. I won't use the word bicultural necessarily, but surely that goes to the disparities that we are then pointing to in both these areas in terms of both Māori health and Māori success in education. And so we have to be able to consider the causes for those disparities that have been there until so very recently, and in some cases still are there. I mean, the appearance seems to be, doesn't it, particularly in the middle of the 20th century, that the issue was on equality and equality of access, and that's important, of course. And sameness. And sameness, and as I say, on making sure that people, Māori or non-Māori, do have adequate access to a hospital, to a nurse, to a doctor, are being educated to succeed in the society as it then was. But the focus wasn't on delivering that in a way that was, or could realistically be said, coming from Te Ao Māori, or from that kind of perspective. And I think that has an impact, and it's one that that is not happening today, in the sense that the delivery of education and health services in this area today is the opposite. It is being delivered in a way that is not only sensitive to Te Ao Māori, but is actively looking at ways of building in the involvement of tangata whenua and whānau within the systems. I think my learned friend Ms Smith has pointed to various health schemes being delivered by Māori providers in the area, and so that's a different mindset altogether, to empower the people to provide their own health methods is a very different mindset to the attitude of the earlier part of the 20th century, where the attitude is more, it's the government's job just to ensure that there is a health system. And we also need to look at the causes of that shift in mindset, and very often the massive contributions of Māori to shifting that mindset. Yes. Just to move on, just very briefly to a different topic, and that's the one about Māori being required to donate land for schools. I was at paragraph 93. You say it's not a simple case that Northern Māori were required to provide land, and then you go on to say that Māori and non-Māori attended both native and board schools. And I don't quite see why that makes it not a simple case, that Māori were required to donate land, and Pākehā sometimes did donate land, but they weren't required to. I think
The point there is that Northland Māori could also go to in terms of that it was not a simple case, as in to have a school, you didn't have to provide land if there was a board school that you could have also gone to, because you weren't restricted from, Māori in Northland weren't restricted to only attending native schools. Well, I mean, I don't know whether that really does answer my point that one is being required and one isn't. So Māori wanting a school in their own community that they consider maybe giving them an education more as they want it, still are required to make donations of land, and often did do it. And also often contributed labour the students contributed labour in a way that I don't think was required of Pākehā. And at the same time, if we're not saying it's not a simple case, as you yourselves point out, Pākehā actually could take benefit of that school that Māori are financing. So I'm saying there's an inequity within the system there, which is a question. It might be easier for us to address that in writing, All right. if that's okay. All right, it'd be good to move on so we cover everything. Yeah. And we... Just ducking the question, I mean, Yes. what's going through my mind is the situation with board schools and how they're established, and I thought the submission set out that the process of establishment did include the provision of land that was paid for, and then the cost of that was recouped through fees charged by the school for those attending, so that there was a form or a manner in which the rest of the community did in fact pay for the land to be provided for the school. So I'd like to double check that and come back to you in writing. All right, thank you. I think that, you know, we come across these instances where we kind of have separate, it's like, as in the case of public works and rating, separate systems that are being developed, and it may be sometimes it's intended for the advantage of Māori, but sometimes in the practice it doesn't work out that way. So I'd appreciate you looking into that more fully and thinking about that. Thank you. We have another 7 minutes. Yes. Did you want? So, turning to housing, at paragraph 115 on page 62, the claimants in their generic closing submissions on housing state that a key feature of the evidence is again the disparity between the housing conditions experienced by Northland Māori, non-Māori and Māori generally. At paragraph 122, it's important to note that over time the Crown has played varying roles in the provision of housing and housing assistance, and the Crown does not consider that historical provision of housing services in the Northland District breached the principles of the treaty, and expectations of what housing assistance the Crown should provide to the population has also changed over time. The
Crown notes that specific evidence was brought before the tribunal regarding the ability to build on multiply owned Māori land, and Crown evidence specifically responded to this aspect of the more general provision of housing services. So the Crown accepts that at 125, the Northland Māori are entitled to the same level of government housing assistance as other New Zealand citizens, and that for some time the Crown has seen the need to provide specific housing assistance to Māori that is distinct to that which the wider New Zealand population is provided. It's important to note that the provision of housing was not considered a state responsibility before the 1880s, and it was not until the mid-1930s that a concerted effort was made to develop and implement a housing policy for rural Māori, and that was focused around the land development schemes which were discussed earlier this week. The Crown submits at 128 that although the expectations and capacity of government regarding housing were different or changed over time, throughout the 20th century the Crown took active steps to attempt to improve the status of Māori housing, and some examples of that are set out at paragraph 128. In the interest of time, I won't take you through those examples. But at paragraph 130, the more recent Crown programs, including the Māori Health Network, which was established in 2015, are intended to ameliorate specific barriers for Māori wanting to build on their multiply owned land. In terms of multiply owned land at paragraph 136, as the Tribunal will appreciate, providing houses for Māori on multiply owned Māori land presented problems that did not apply to the provision of houses on Crown or privately owned land, and these difficulties still exist today. At 137, the Crown evidence provided a brief overview of the policies in place from the mid-1980s to the present day, which related specifically to the ability to build on multiply owned land. And these policies demonstrate the active steps the Crown has taken to address the difficulties that exist with multiply owned land. Some examples of initiatives provided during the 2000s are set out at paragraph 140. And these include programs such as the Healthy Housing Program, the Rural Housing Program, the Kāinga Whenua Loan Scheme, which still exists today, and the Kāinga Whenua Infrastructure Grant Program. In terms of the Māori housing strategy at 142, this was in response to the Auditor General report, which found, as was discussed in Crown evidence, that the effectiveness of the government support for Māori seeking to build on their multiply owned land had good intentions but was still fraught, and the Crown needed to establish a one-stop shop for Māori housing, and so that is the Māori Housing Network. And so the submissions highlight the key plan for the Māori Housing Network at paragraphs 143 to 146. And at 147, the submission set out the funding appropriated for the Māori housing projects, and you'll note that footnote 322 states that Council's instructed that since the evidence week, there were these 4 appropriations that the projects were previously spread out across, and they've now been merged since July of this year. And the total appropriation is just over $19 million per annum. And so grants from these funds are not loans and do not need to be repaid.
And then at paragraph 150, the submission set out the other home ownership products that are available to all New Zealanders, and they also assist Māori in Northland into home ownership. And at 151, sorry, the evidence at the Crown Evidence Week showed that there had been approved 15 projects in the Northland region for funding, and again at 327, the footnote 327, since then Council's been instructed that there have now been 22 projects approved, and the total value is almost $4 million, which is 34% of the funding for the 150 projects approved by the Māori Housing Network between 3rd of October 2015 and the 30th of June 2017. And so at 152, the Crown notes that the Māori Housing Network is starting to operate as a first point of call, and it takes you through what assistance is offered by the network. So finally at 153, the Crown has attempted a range of good faith and reasonable housing initiatives to combat the problems faced by Northland Māori in respect of housing, and specifically the difficulties regarding the ability to build on multiply owned land. Those initiatives must be judged in light of the prevailing circumstances at the time, and the Crown considers that the Māori Housing Network is an example of the Crown genuinely and in good faith attempting to ameliorate the problems associated with building on multiply owned land. And if you have any questions. We'll take the questions in writing. Yep, those are my submissions. Thank you. Thank you. Mr. Irwin, any matters? No, I think we have to take the remainder of the submissions as read. Yes. Do you want to take us out? We'll need a post-hearing direction, yes, and we're going to need to deal with the further responses from the Crown. We're going to have the issue that Mr. Poe raised this morning, an invitation, I think, to the Crown, and we're going to, I think, have to look at the time frame for my learned friends to respond. Yes. And we will have all of that in a post-hearing direction. And just thinking about the first of those matters, the time frame for the Crown's responses to the issues raised during the course of the inquiry, we're just going to need enough time to incorporate in whenever we get the transcript. So I didn't have any particular time in mind, but it would be good to have sufficient time. We're going to need sufficient time to put all our questions in writing too. So yes, we will be. We'll take that into consideration. Actually, just as a point, I mean, what we've done is we've noted down. We've noted down the questions as they've arisen. It might actually be beneficial if my learned friends for the claimants have no issue with it. It could be that the tribunal staff and Crown Law just swap notes to double check that we've got the complete list. If my learned friends have no issue with that, that would result in a comprehensive... in a speedier reply. Yes, that would be a good idea. Thank you. Council, any issues before we close the section? Kia ora tātou. Before I make closing comments, Dr. Anderson, did you want to say anything? Kia ora tātou. In a lot of ways, I've made my goodbyes on the last claimant week, and I'd just like to repeat my thank you for the many kindnesses, and also just to say what a privilege it's been. And I think it's been a very growing experience for me. I think I've come out the other end a little greyer, but maybe hopefully a little wiser. And definitely a little stouter. And it's all your fault. Just in terms of this week, Crown,
I have to say, I think, and it's horrible to end on a criticism in the sense that we would have maybe liked a little bit more research to assist us in these many case-by-case studies that you say that we need to look at. But having said that, I would like to thank you all very much for, you know, obviously a lot of work, and while obviously I don't necessarily agree with everything you've said, it's always good to have somebody point out possible flaws in your thinking or things that we have to look at more thoroughly. And just generally thank you for the thoughtfulness of your responses. So kia ora, and I'm going to miss coming up here, so thank you. And Dr. Parsonson. Tēnei te mihi kia koutou ngā whānau me ngā hapu o te whare tapu o Ngāpuhi. Kia ora rā. We've been hoping we could avoid this day, the last day, the day when we have to go home, in my case to the South Island, because we've been coming now for 4.5 years. And for that period we've been so honoured to go around all the marae that we have been to, wonderful food that we've been fed on every occasion. But of course, mainly because of the histories that we have heard all through this inquiry. And the mamae, so often, that has pervaded what you've told us. Sometimes the despair, but always a great strength. I don't think I knew until I came here what staunch really means. And I think it's a staunch that's come through 170 years of your often so painful history. So it's been tested so often, but I also would like to thank you just for looking after us over all these years. It's been lovely. And thank the lawyers for all the work that they have done, and we all know how many hours that takes. And the Crown also, as Robin said, for testing everything that's been put before you, which of course, when we come to our report, we will really appreciate as we reach our conclusions. So you will be in our thoughts every day from now on as we write our report. And I hope we're brave enough to bring it back to you. So we will do that when it's finished. But tēnei ke mihi, kia koutou katoa. Kia ora tātou. Matua Kihi will do his mihi-mi as part of the mihi-mi after lunch. But I just have some concluding comments and matters that I do want to get through. The first time that I came to the North was for a judicial conference for these hearings, and that was on the 26th of September 2008. At that time I had an afro. I was a lot younger. And I always remember, because at the pōhiri, they told me, they said, boy, go back to Wellington and get a man to come back and do this job. I went back to Wellington. No one wanted to do it. So I was stuck with it. But the other thing I always remember about that first judicial conference was that I said we would finish at 3:30.
and people were shocked when I said it's 3:30, thank you, and we left. And thankfully we've been able to keep a lot of our hearings on time. But to put this inquiry into some context, and this is not the end, we still have that little report that we need to write. But people, we've come through 31 weeks of hearings, more than any other inquiry. Most inquiries have weeks of hearings and they have one report, but Ngāpui, being Ngāpui, will get two reports, the stage 1 report and the stage 2. In the first hearings we had Te Tii, Marae, and I always remember it was quite symbolic, the wero that was put down, because the first taki was Te Whakaputanga, and we picked that up. The second taki was Te Tiriti o Waitangi, and the third taki that was put down was a blanket. And I understood the symbolism of the blanket. I just didn't understand the symbolism of any New Zealand blanket being given to us. This inquiry has more than 400 claims, more than any other inquiry. There are over 15,638 documents on the record of inquiry. 8,734 of those documents are evidence. It's difficult to estimate the number of pages that we have on our record of inquiry, but I'm told we have 91.1 gig. So it could be anywhere between 400,000 pages and 1.4 million pages. But we should not be surprised at that, because this has been a regional inquiry. This does take in 5 districts. So that has been a huge challenge for all of us. Me mihi hoki ki a rātou. Ki a rātou I konei te timatanga o tā tātou huhuinga, hoi anō kāre rātou I kite te tutukitanga o a tātou mahi. Ko Rima Edwards tēnā, ko Eri Mahenare tēnā, ko John Alexander tēnā, George Tuhiwai, Ron Wihongi, Ben Moronga, Bruce Gregory, Vera Morgan, ko wai atu, ko wai atu, ko wai atu. Rātou katoa e kawea nei tēnei kaupapa, mai I tōna tīmatanga, auere ake te kite I ngā hua ko puta mai a tōna wā. Rātou ki a rātou, a hoki anō ki a tātou. There's a number of thank yous that we as a tribunal do need to make. And firstly, I want to thank CFRT, Crown Forestry Rental Trust, for all their support that they have given to these hearings, the support that they have given in terms of evidence, and the support that they've given in terms of helping claimants to assemble what is now a precious record for you all. Tribunal staff, we had a dinner last night. Danny called it the Last Supper. It's not the Last Supper, but we have, and I do need to acknowledge the number of staff that we've had over the 9 years of this inquiry. On my count, over 30 staff have helped in different ways with this inquiry. Of course, to Alan, our man, our sound man. To Simon, who's provided all the lovely pictures and sometimes catching us on video when we shouldn't be caught. Ngā mihi tonu ki a rangi. Ai, me ana wairua kua hoki mai nei ki Wainganui a tātou I tēnei wā. And we also have Conrad here who has helped us at one judicial conference and also this week. Ngā mihi. We've had a number of MCs, and that role initially was taken on by Peter, who did a fantastic job in setting a standard and coordinating things and making our job just so much easier. And we've had a whole number of MCs who have done a fantastic job in making sure that things run smoothly. To the lawyers, ka nui ngā mihi ki a koutou. I do recall, and Mr. Irwin spoke about it the other day, that the first time I came here, our table used to be
down those ways by the end of the room, and the lawyers sat right down the end there. I was told that they were lucky to be in the room. But we have worked, and I think claimants have worked with the lawyers to get an approach where this does not become lawyer-dominated. And I think the lawyers have worked with claimants, so we've had opening submissions where claimants and lawyers have stood to give those submissions. But the lawyers have been a necessary part of this process, and you all have been so helpful to us. So I thank you for the work and the help that you have given this tribunal. To the Crown, Mr. Irwin, you have been a constant in these hearings. You have had some change of staff through the time, but you and Matua Hami have been the Crown face for these hearings. And I know that Mr. Irwin has tried to get others from the Crown, ministers and the like, to attend these hearings to be that face, but it has always been left on his shoulders. No reira, ka nui ngā mihi ki a koe anaru mo tō maia, mo tō kaha, ki te taitai mai kei Wainganui I ene. Me tō kaha ki te kōrero, ngā kōrero a te karauna. Me te mea hoki, ko koe tētahi, o enei nohonga o tātou, e kahana ki te kōrero Māori. No reira, ka nui te mihi ki a koe mō tēnā. I think, Mr. Irwin, I think you can take some credit for the amount of Māori that has been spoken in these hearings. Because at that first week of hearings, I recall speaking to someone during the morning tea, and prior to the morning tea, Mr. Irwin got up and he spoke, and I kōrero I te reo Māori. And a person who I won't name, but he is very fluent in Māori, he said to me while we were walking to morning tea, he said, I was going to speak English, but no way am I going to speak English now when the Crown has spoken Māori. And so, no te wero. No, I whakatako te wero, nā ngapuhi tiki tēnā. So I think you do need to take some credit for that. To the many marae that have hosted us, ka nui ngā mihi, and to the many witnesses who have given their evidence before us, nā mātou te whiwhi. Nā mātou te Waimarie, I rongo mātou I ngā tangi, I rongo mātou I te aroha, ngā mamai me era āhuatanga katoa. We certainly have been privileged to hear your kōrero and the panel that is here today, but also the panel that was involved for the Stage 1 inquiry, Joanne Morris, Auntie Keita Walker, Richard Hill, and Matua Ranginui Walker. All of us have been so privileged. You, the claimants, the attendees, Ngāpuhi, who have attended and have continued to attend these hearings, you've created excitement. You have been a hoha to me. You have been respectful. You have been disrespectful. But you have, and we recall with fondness, she's not here, we call her the hat lady, Whaia Emma. You know, she jumps up and down during hearings and whakarongo te karauna, whakarongo te karauna, and those sort of things. I'd spoken to other presiding officers and told them about the energy and excitement that is generated at these hearings and how a number of people make too many comments and there's always noise. And other presiding officers have told me that in their inquiries they simply have people marched out. In fact, to the point where I know that one presiding officer has had a baby marched out because they were crying too much. But I've said to them, if I was to tell everyone who made noise like that to leave, we would have no one left in the room. So all your comments, all your booing, your groaning, your clapping, your seething, all your laughter, what they show to us is that you have listened.
you have listened and held on to nearly every word. And I think, e tai wā i pōhe au, I hara mai koutou mo te kai me te moi noho. Engari anō tēnā. E konei koutou ki te whakarongo. E konei koutou ki te whakarongo. So I think that is, you should be proud of that you have engaged. You have engaged with these hearings that have been so memorable, and we have a lot of memories of them. I remember the tuna that George Tuhiwai would always bring us, the many site visits, the 12-hour site visit at Hokianga, I remember that one. The hearing at Tauhinare Marae at Pipiwai, where I would predict at least 80% of the kōrero was in te reo. Questions were in te reo. The witnesses gave their evidence in te reo. That certainly was a privilege. I also remember having buttered chicken at the Kaihakari at North Harbour Stadium. That was something new, having buttered chicken for Kaihakari, but anyway. And I can't not say this, but one of the memorable occasions, and Anne spoke about this last night, was the Crown witness from the Ministry of Education. When she was asked when the Treaty of Waitangi was signed, she replied, 1847. But in these hearings, we have all laughed, we have all cried, we've been annoyed, but we've listened, and we thank you, Ngāpuhi, for opening our eyes ki te ao o Ngāpuhi. Koina. And so it's, we finish here, but this is not the end. Ngāpuhi, you need to move forward. In a memo setting up these hearings, I said some words and I'll read them out, and I think they're apt and they are applicable to the task that you have before you going forward. And this is what I said: the task ahead of us, and referring to our hearings, the task ahead of us is not easy, but it is not impossible. It is a challenge you must all rise to. We must be focused. We must not be daunted by the enormity of the challenge ahead. And 31 weeks was an enormity. Nor must we underestimate the enormity of that challenge. We have an important take, one which needs and deserves hearings of the highest quality. We will settle for nothing less. To achieve that standard, we will all need to cooperate. And when I refer to we there, I meant the tribunal, the claimants, the lawyers, the Crown. Things will not always run smoothly, but progress will be made. We anticipate ups and downs, but that is fine. So Ngāpuhi, we come to the end of this part, and I encourage you to take those words forward with you in your next challenges, the challenges that you have before you. Pa koira ngā kōrero mo tēnei wā, no reira ngā mihi nui ki a tātou. Me pakpiki tātou a tātou tuara, ko tai tātou ki tēnei te otinga, tēnei te mutunga. It's time for lunch. Time for lunch, people, and then we'll come back and we'll do the mihi part, but that concludes our hearings part. Kia ora, tātou mā, taiho. There's a few directions to give you. Our lunch today is in that building in the cafeteria there. So the first courtesy we must extend is to the tribunal, to being the first ones to leave from here, and then after that we'll follow them, and then we'll come back later on. Please allow the tribunal to go first, and then the rest of us can go after them. Thank you very much. And just everybody, while you're all preparing to go, I did just want to say one thing before we go to lunch and have the mihi. It's unfortunate that Mr. Davis is unable to be here. He has fallen sick, so he will not be able to attend the mihi. Kia ora tātou. Kia kai tahi tātou.
flick that on. Okay. What not the family? Yeah. I'll be about the third one, I think. Yeah. It doesn't wear. Over here. Yeah, it's got to find somewhere to. Yeah, move the glasses. Yeah. That should do us. Papa, mate. Thank you very much. Yeah. Okay, I'll turn you down. Very good. Yeah. Joyce, yeah, right. Hello. Kia ora. Yeah. Is it too low, is it? Yeah. Yeah, that reckon is you. 2, 1, 2. Oh. Get it right up the edge. No, that's not going to work either. No, try it on there. No, Yep. Still no good. 2, 1, 2. Kia ora. Yeah, I can wind you, but just be careful you don't go right in front of either of the speakers. Oh, yeah. Let's go from Go out the front. down the front here. Okay. Yep. Put all the machine on you. I asked for it. She said me going up there. I asked for it. Oh, yeah.
Oh, check. Hello. Yes, folks, we're about to begin again. I hope you enjoyed that delicious meal. A lot of you might have missed the mutton bird. It was down in the far corner where the power and the kina, where I was sitting. Yeah, some powers and kinas was there. But please make yourself seated now and be comfortable, because we've got a big afternoon this afternoon. Can I ask you to ask all those people who have made a pati pati to leave their name behind with the pati pati that they had? And I'm going to tell you the plan. It's a couple of panuis aroha mai. All those people that made those monograms, those were involved in doing all those things, could you please go and see that whaia wahine toa from Whangaro and give your name to her, because she wants to have a collection, make a book, so that you're all in there and where you've been and how you've been and what you did. But e tātou mā, thank you for being so kind and generous and courteous and listening to the Crown. It's a privilege to see them, but they're not back as yet. Ai, ko hoki mai. Oh, he reka hoki mai e ngā te krauna. Aye. But Judge, thank you very much. Kia ora. Now, just how this is going to work is, as I think I've explained as I have explained previously, the tribunal will go first, and then the Crown, the Corona, then the lawyers, and then I understand there's some presentations. And then after the presentations, it'll be hokianga, te waimate taia mai ki Kaikohe, whangaroa, whangarei, mangakahia, mahurangi, and takutai moana. Ka pai? For those people who are speaking, can you go close to a microphone, or it would be really good if you were next to a microphone, because we are recording this kōrero. We're still recording it, obviously for our archival purposes. Ka pai? Koe riri tātou? O tai o, is Mr. Awhiake, he's speaking on behalf of the lawyers, is he? Well, if he's not here back in time, then Mr. Williams is there. Hei aha te kata. We'll just wait a few more minutes. People still coming. Kei te hoki mai. We'll just wait a few minutes, matua. Hi. Yes, Conrad is at the ready. Yes. Oh, just there. Just there. Can I put? Yeah. Just waiting for Mr. Awhiake and a few others. Is this the vake? Is the vake speaking? Oh, no, kei konei. Kei te haramai. Mr. Poe's here now, so we can start. We'll just wait for Dr. Parsonson. She won't be a sec.
Ka te tifa te pō, tifa te ao. Tifa te ao, tifa te pō. Kia tū ngā tai o rehua ki uta, kia whakatūhia ki te matahau. Kia tū te wini, kia tū te wana, kia tū ka whakapotaina ki te whai iau ki te au mara. Tihei mauri ora. E te whare tapu o Ngāpuhi. Ko tai rā ki tēnei wāhanga e whakakapi ai ngā hikoitanga I Wainganui a koutou. Ka mihi ake rā ki a koutou I roto I ngā kōrero. I kōrero hi ake ai e koutou ki a mātou. Ki te wairua o te kōre. E ka mihi. Ko pau rā te iwa tau, mātau, e hikoi ana I Wainganui a koutou. Ko tā mātau ta tūtanga mai tuatahi ki roto I a koutou, nā rā I raro nei. Ka whakatau hia mātau e koutou. I Wainganui a mātou, ko Ranginui, anā rā, ko te kai whakawā. Me ngā kai arahi, I roto I te tribunal. Tai ana mai mātou, ki te tēneti I raro rāo. Ka werohia era e koutou. E kōrero hi ake nei te kai whakawā mo te rā āhuata. Ka maumahara tonu a hau ki wera ki te rā āhua, ka tau mātau ki roto I te tēneti. Ka whakatau hia mātau e koutou. Nā runga I te maumahara, ka maumahara hau ki a king. Nāna I tū ki te whakatau I a mātau, me tana kōrero mai ki a mātau. What the hell are you doing here? Wai nā tana kōrero. Ko taku hoa ko Ranginui e pī oi ana I rotu I runga I tana tūra I te rongona I tērā kōrero. Nā reire e kingi. Tēnā koe. Mai tērā wā ko mahe katoa ngā whaka. Engari ka haere mātau. Ka piki mātau I runga. I te kōtuku rerenga tahi ka haere ki te raki pai whenua. Te manu nāna nei mātau I kaue. I runga I te moana. I hoi tiake ai, I kaukau hiake e ngā mātua ngā tūpuna. E kōrero hiake nei e tēnei tuahine o tātou. Ki te hole in the wall. Wai nā rātana me, ka rea no kia mātau, ka rea no kia mātatau ki ngā kōrero o Ngāpuhi. Hoi no huri ake, huri rau na mātau. I ronga I ngā marae maha, po tātu ki Waikare. Ka rongo mātau I ngā kōrero hohonu, ngā kōrero whānui, me te wairo o te kōrero, me te tangi o te ngākau. Ka huri mātau, ki whāngarei tere ngā prawa, I ona maunga kōrero, ka tau, te kōtuku rerenga tahi, ki runga I te maunga o Parihaka. I reira, ka oho mai te kārearea.
Te kā rea rea, e hari a mātou ki runga i ngā tōpito o whāngarei terenga prawa po tātu ki te paki kaikutu. I rongo ake i ngā kōrero mo te paki kaikutu, te wāhanga kia hau kia Ngāti Pūkenga. I reira ka hawa ka haere ki te mahura. I rongo ake i ngā kōrero. A o tātou tamariki i roto i a hāto pētera. Me te aroha o rātou kōrero. E kōrero hi ake nei te kai whakawā. Ka whāngai hia mātou. I te papa tākaro putupā. Hoki ana mai mātou kia koutou, te puna wai o tau marere. E rere ai ki te tai a mai, ngā pūriri katakata o te tai a mai. Ka kōrero i kōrero hi akei e tō tātou rangatira, e Anaru Sarich, ana e rā kōriro atu, e te tirohanga kanoi. Mai te tai a mai, ki te mā hure hure, ki hokianga whakapau karakia. E kōrero ake i nā āhuatanga, e tō tātou pāpā, e te patu hohe. Ngō nā āhuatanga katoa, mai tētahi pito ki tētahi pito. E tū ai mātou, i runga i te taumata, o ārai te uru. Tirohi ake i te āhuatanga te moana, mai tārai te uru, ki te kohoko. Ka noho mātou i roto i ngā marae maha. I ka hae koutou ki te kōrero mai kia mātou, ki te whāngai a mātou. Tēnei ka miha. Tēnei ka tanga. Ka tangi rā i runga i te aroha kia koutou. Te kohukou ki Pangaru. Ko ngā kōrero, i kōrero katoa, mai tō tātou pirihi, ko riro atu rā i te tirohanga kanohi tēnei rā, kia pāteit. Nā ko tai mai rā tātou, I rere ai, i tau ai te kā rea rea, kā rere te kuaka. Hoki ana rā ki te kōrero i kōrero hi ake mo tēnei manunga te kuaka e koutou. Nō reire e rauranga tira mā e tau mai ai mātau ki konei. Tīmata mai konei, kā tau ki konei. Kā tau ki konei, ka rongo ake i ngā kōrero ko kōrero hi ake te āhuatanga kia koutou, e tō tātou rangatira e te kaiwhakawā. Hoi anō tāku e tau toko ana i ngā kōrero ko kōrero hia. Nā i tēnei rangi, ko taurā te kuaka. He kuaka maranga ranga ka
manu ka tau. Tau atu ki te taho, na tau atu e. Ke koutou he tangata ke matau. I roto I tēnei whare tātou e. E pērā rā te kōrero, ko kaitahi tātou, ko moe tahi tātou, he whanaunga ko tahi tātou. No reira ka mihi ake rā kia koutou, I ka haki te whanga I a mātou. Mai tō mātou tainga mai ki Wainganui a koutou, o re kaui mōhia te āhuatanga kia ngāpuhi tā mātou tainga mai ki konei. Mataku katoa atu e te hio mata. Hoi anō, ko mahea katoa e rā whakaore nāta I nā ene, ko mōhio tātou kia tātou, ko kaitahi tātou. Tēnei ka mihi kia koutou. Ka huri ake rā kia rauna e taku rangatira. Nāu te mahi tauma. I roto I ngā wero a ngā puhi kia koe, ka hinga koe, ka tuake anō koe. Tēnā mihi ake rā kia koe. Ka tuohu I mua I tō warua. Ko koe kei runga, ko hau kei rā. No reira ka mihi ake rā. Ka mihi ake kia koe. Nā he kōrero ka ia hau kia koe. Mo te koha I tauhia ai te kete. Kia koe. Kia hau he tikanga no tērā. Ki te wākainga he tikanga no tērā. Tukua mai te koha, te kete, me ona hua kai roto ko te Māori a te Krouani. Ho atu te kete nei kia koe. Ka rea I kōrero kia koe, engari he tohu anō kai roto I tēnā kete. Waira, ka ia koe e maua nei tērā kete, ko tukua ngā kōrero ki te hunga nei. Ko tukua te kōrero. Tuku whenua atu hoki whenua mai. Nā ko te kete ka ia koe e tau ana. Ko ngā whenua ka whakahokia mai, ko kai roto I te kete ne, ko te Māori a te Krouana, tuku atu te kete, hoki atu te kete kia koe me ngā whenua nei. Ko I rā te take o tērā koha, te take o tēnā, te kōrero I roto I tēnā koha. No reira kei a koe, ko te āhua kei a koe. Engari e mihi ake ana kia koe anaru, a ki tō ropu, ki taku karangarua kia hanga. Mai te timatatanga ko korua tahi, ko koutou rā, tēnei I Wainganui a mata. Nō reira ka mihi ake rā, ka mihi ake kia koe, ka mihi ake ki tō ropu. E pakari nei te tū I Wainganui I a Ngāpui. Nō reira, ka mihi ake rā, ka mihi ake. O ti rā, kia kōrua e aku whaia, tēnā kōrua. Tēnā kōrua I arahi nei a tātou. I runga I te huarahi ko whakaarahia e tō tātou atua.
Rongo kei kōrua ki ngā kōrero. Ka mihi ake rā kia kōrua. Kia tātou te rōpu, tēnā koutou. Tēnā koutou, e mahi nei ngā mahi. Nō reira, e ngā pohi ko haurau. Tēnei te mihi ake kia koutou. Te tūohu i mui a koutou. Te hari o te ngākau, o tēnei taupo, o taipo, i haere atu ki roti a koutou. Te whakarongo i a koutou kōrero. Nō reira tēnei ka mihi ki a koutou. Hoke, hoke, Pui, e kore tō koutou pine e waikure, e waikura, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa, e tau. Kia ora matua. Kātangi te titi, kātangi te kākā, kātangi hoki ko au, ti hei mauri ora. Tēnā rawa tu koe herini tō tātou minita mō tēnei rangi, i whakatūwheratia tō tātou hui hui nā ki te kupu o te atua. Tēnei te mihi. Hoki atu nā whakaaro ki a rātou kua mene atu ki te pō. Tērā etahi i runa i tēnei taha. Ko Don Loveridge tētahi, ko Alan Ward tētahi, ko Keith Pickens tētahi. Me rātou hoki. O tēnā taha. A koutou kua hoki wairua mai, haere ki te pō. Ka apiti hono he tātai hono tātou, apiti hono he tātai hono ko rātou kua mene atu ki te pō ki a rātou. Ka apiti hono he tātai hono tātou te hunga ore ki a tātou. E kara e kihi me ki e koro tēnā rawatu koe kai te rangatira. Kua mutu rawa e nei hui, kua tai hoki te wā kia hoki ki tō pito o te motu. Nā reira haere e pā, haere. Ko tēnei te mea kai raro te titiro whakaterangi ki a koe. E ki ana tēnā rau atu koe
mō tō mahi ata whai, tō mahi arahi I ahau I enei tau, a kua pahuri ake nei. Ana reira, a koutou hoki, te tarai piunara, tēnā rawa tu koutou I noho mai nei, whakarongo mai nei ki ngā naue a te iwi mō enei tau. Tēnā rawa tu koutou I whakarongo hoki ki ngā kōrero a tēnei taha a te ruma. A me ki kei a koutou hoki te mahi ua ua. Kei runa I nāia nei kei a koutou poko hiwi. Taua mahi ua ua kia tuhi I tēnei ripoata. Ana reira tēnā rau atu koutou katoa. Ka nui hoki taku aroha a ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. Me nā kai, nā mahi, nā kai mahi kai moa, kai muri. A tēnā hoki koutou. Ka rea tai au te kite I a Danny Enari. Tēnā rau atu koe, Mr. Merito. Ko koe hoki tētahi o nā kanohi I puta I enei hui hui nā katoa mai I te rā tuatahi ki tēnei rangi. Ana reira te tarai piunara, tēnei te karauna te mihi atu ki a koutou. Tēnā koutou. O te rā ngā puhi tēnā rau atu koutou. I runa I tētahi whakatauaki a te Pākehā, you can't make old friends. Nā reira aku old friends. Tēnā rau atu koutou. Tēnā rau atu koutou I puta mai nei te rahi. I tēnei rā, I tēnei wiki, ki te noho whakarongo ai ki aku kupu. Tēnā rau atu koutou. Tēnei anō tō koutou hoa, kāre I te riri. Te mihi atu ki a koutou. Koutou katoa. Koutou katoa I tū mai nei I enei tau. Koutou katoa I whakaputa mai nei I nā kōrero mai te nākau, mai te manawa o tēnā, ai roto I koutou, tēnā koutou. E hara taua mahi I te mahi ngā wari. Te ratetahi kupu Pākehā cathartic. A me ki ko enei huihuina, he huihuina cathartic. Me ki hoki e hari te mea he cathartic mā koutou anake. Engari, mā te tarai piunara hoki me tēnei roi a te karauna. I etahi wā. Nā reira te mihi. Nā reira te mihi kia koutou mā... A koutou manaakitanga mai. Kia Hau, kia Sam, ki nā kai mahi a te karauna kua puta mai nei I ngā tau. Tēnā koutou mō tēnā manaakitanga. Ahakoa te mārotanga o nā kupu I etahi wā a te karauna. Hei whakahoki ki a koutou ngawe. Ahakoa tēnā mea ko koutou hoki e noho, e whakarongo, e mōhio ana. He tangata anō te tangata. Nā reira te mihi ki a koutou katoa.
me ki tino pai ake a Sam ki tēnei mahi te mihi i a hau nei. Heoi anō a koe te tahi kei roto i aku whakaro i tēnei wā. Kei roto hoki i a koutou whakaro. Kei tā ahua mau iwi ia. Engari, nui ke te aroha ki a ngā puhi, ki ngā hapū, ki ngā whānau, ki ngā tāngata, ki a koutou katoa, ki aua tāngata kei tua atu i a ngā puhi, te whare katoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Me ki aku hoa e noho mai nei. Tēnā rau atu hoki koutou mō tā koutou mahi maio, maia, tō koutou mahi kaha. Koe te henengaro a tēnā a koutou. Kua pai tēnei mea, e nei huihuina a te traipiunara. Ko koutou hoki, he tāngata tautoko i te iwi. Tautoko au i nā kupu a te kaiwhakawā i mua. Ko koutou ētahi i whakaiti i a koutou kia puta mai nei a rātou kupu, a rātou tinana ki mua i te aroaro a te traipiunara. Nā reira, aku hoa, he hoa tōnu, koina taku hiahia, taku tū manako, engari tēnā koutou. A koina te katoa. Nā reira, oh, I thought my song was in this here. It's not. That's probably no good. I've got Oneroa's Bible in there. I'll keep that in there. He oi anō taku waiata. He waiata nā te karauna I tito mai nei huihuina. Nā waira te ehe. Te whakarongo mai. Whakarongo ki ana ke kupu. Whakarongo ki ana ke kupu. Nā waira te tangi te hoki a ngā mai. Nā te iwi ngā uri. O rātou ki te pōi. A kahuri. Apari mai te tai ka timu. Whiti te rā. Tō te rā, pari te tai, timu te tai, te hei Māori o rā, te hei Māori mate. Ka toi atu koe ki te tohi nuku ki te tohi rangi. Ka hoaia koe ki te pū tiki whara. Ka tiaia koe ki te rere manurangi. Ako te raua tītapa kia pai ai koe tō haere I runga rā. No reira, haere ngā mate, haere. E ngā mate o ngā motu, o ngā iwi o ngā marae. Haere ki te pō hoki wairua mai. Hoki mai rangi nui. Hoki mai rangi. Hoki mai te taumata, e noho I tua I a koutou, I roto, I te ao o te wairua. Ako koutou mā. Ko eru, ko rima, ko erima,
ko wai atu, ko wai atu, ko wai atu. Ko ngā kuia ngā kai karanga. Mo e mai rā hoki wairua mai. Mo e mai rā i te atua, i roto i te poho, o ngā mātua tipuna, oki mai. E ngā tani whārau o Ngāpuhi. Te honore ki te tuake, mai o Ngāti Roia. Hei māngai mo koutou, hei kai tono mo koutou, hei kai āwhina mo koutou, kia kaue tonu ai o koutou. Awe. Te mahi o te technology neina. Kia ora, taku tuakana. Hoi anō! A koia nei te rākau e mahi ana te technology a o e nei wā, a kia whakaputa ai o koutou kōrero ki moe te aroaro o te rōpu whakamana nei o te tiriti o Waitangi. O koutou. Huri ake nei ki tēnā o te whakaminenga i puta mai te whakaputanga ko koutou. Ko mātou hoki, ko tātou. Puta mai o koutou kōrero, o ia hapu, o ia pou, o ia maunga, ngā maunga katoa o te whare tapu o Ngāpuhi, he honore mai a mātou ngā roia, a kia noho tahi, kia kōrero tahi, a kia mahi ai o koutou mahi, e pāna nei ki tēnei ngārara a te ture. Tēnō pauri au I tēnei wiki. Toru ngā huru mātahi, ngā wiki, e noho tahi ai tātou. Noho ā tinana. Eke atu rātou noho ā wairua. E rangi ko te noho tahi, me te mutunga o tēnei wahanga o te haerenga, ka pauri. E rangi mā koutou, e whakahaere tonu, I o koutou, mātua tīpuna me o rātou, wawata o rātou, tumanako o rātou, mahi o rātou mana motu hake. No reira, kia ora mai, kia kaha mai Ngāpuhi. No reira, ka mihi atu mō koutou manaakitanga mai kia mātou. Te hunga nei o ngā roia. Ākoa te āhua he tokotini ngā roia kai kireme mō koutou, me te toko iti ngā roia aku hoa o te karauna, mōhio ana koutou e hia rau o rātou roia a muri I a rātou. No reira hakoa he toko iti, mātou, e whai tonu ana o koutou wawata. E hika mā, I roto I tēnei mea te pauri me te mihi ki ngā mate. Ka huri aku whakaaro ki te kōrero motuhake o tōku pāpa. Iaia e ora tonu ana I ngā wā o ngā mārena. A ka huri au ki tēnā atu reo mo tēnei. Kia mohio ai te katoa. My papa used to do a toast to absent friends at weddings. And he defined it like this. It was traditional to do absent friends toast because it was to those who were passed away, ka tika. It was to those who could not make it in person, ka tika hoki tēnā. But I said at Winston's funeral, and I reiterated this, and I'll come back to how this is relevant to us. Absent friends are also the friends with whom we have not become friends yet. Because there are people in our futures who will become our allies. There are people in our futures who will become our friends, and they will make a massive and ready and viable and important difference to our destiny. So I do mihi to those who passed. I do mihi to those who couldn't come today. But I mihi in hope for our future of our friendship, our alliances, our co-warriors who walk,
the path we must walk to create and reinvent and recreate our destinies. And to them, to the friends yet to be made, who carry our hope, who carry our dreams, ka mihi atu. Ka huri tēnei ki te whakapapa. Ko te whakapapa e taia te kawe ai o koutou tumanako I roto I ngā pēpi, ngā mokopuna, e puta mai ana kia kawe ai o koutou kōrero, o koutou tikanga, o koutou kaha, ara ngā pui, o koutou mana motuake. Nō reira tēnā koutou. E taku hoa Andrew, ngā mihi kia koe me tō kaha ki te whakapakari te reo Māori, te reo rangatira, I enei huihuinga nei o tātou. Kia kaha tonu mai. E te rōpu whakamana I te tiriti, mō koutou kaha rawa atu ki te noho puku whakarongo o mātou kōrero, Ngāti roia nei, ngā wawao, ka mihi atu. Te kaha, te motuake o koutou, kaha o koutou aroha, a kia u. Kia ora. Ngā kaimahi katoa e hapai ana I a koutou, I a tātou, o koutou whānau, mai a mātou te hunga roia, ka mihi atu, ka mihi aroha atu, a tēnā koutou, puri noa tō tātou whare, kia ora mai tātou katoa. Hunga roia, maranga mai. Anei te waiata o te hunga roia Māori o Aotearoa. E kia nei ko tēnei mātou. Moto mahunga, mua ke ake. Tēnei mātou, o te hunga roia Māori e mihi nei, kia koutou katoa. E aku rangatira, Māori o ngā mate. Kia tungihia, oi mai rae. Uretia, tō mana Māori, e aku rae. Mo tō mahunga, o ake. O tātou reo. O tō tātou reo, rangatira reo a tātua. Kore roja, ngā wakatoa. E roko, te kaupapa o te reira. I roto e te rangi mari e. Uritia, tō mana Māori, hei raukura e, o tā mahunga, o ake. Mo tō mahunga, o ake. Hia wei! Nō reira, apiti ono tātai ono rātou ki a rātou, apiti ono tātai ono mātou, mā tātou, ngā kānohi ora, ngā mahi kia mahia. Kia ora mai tātou. You guys saved your best submission till last. Ka waira. Atua hiri. Kātia ko hoine tū whakaiti atu ki mai o ku kaumātua o Ngāpuhi. I tēnei rā, ko kotohua ko hau te hana kōkō. Mō Ngāpuhi, he hanga rereke ana tēnei tua hirini te mei tana tūtanga tuatahi ki moe te tarai piunara.
he pū taku hoa. Ko tērā pū I whakaari atu kia anaru, I roto I te pātaia tō tātou matua kihi, au e hau mai nei au ko te māngai o te pū autonu ki au. I ki ai te kōrero e te matua e kihi e hara te māngai o te pū ki a koe e ngari ki te krauna ki anaru. A hako ako I watau tēnei hikoi. Titiro mai ki ngā mokopuna nei. Te mea I tērā taha, te kautau, e pēnei tonu ana tōna ahu I te tīmatatanga o enei tonu. Ko enei e kau e tonu ana I roto e ngā puku o ngā poratu whaia. Pēnei rawa te roa, o tēnei nohotahi a tātou e ngāpori. Nā reire hara taku rangatira I a kāingaroa he purupuru he taka ka patau ake ko hau ko te titi ko te āpōrei. Ko te atatama purupuru ko te marire. Ko te anganga titi hoi te rangi ki a pohu tukau ki te moana e tau ake nei. Te moana poko poko e whiti. Hara te marere tanga o ngā taura herea poko poko tani wha ka makere ka tere karere. Ka mimiti atu te tai o tau marere ka toto atu ki te awa tapu o hokianga. Kia hongi matau kau atau ki ngā tani wha oroto I ngā pohi ko arai te uru tēnā kua niwa niwa tēnā. Kia te rea toi taku waka huhua ki ngā tai pari, ki ngā tai tifa tifa, ki ngā pai e whakangu ti atoi, e tunga ua toi tēnei mahunga ki aku mate o te hokianga. Kohia mai e hau ka whakamimiti mai hokianga, tau an mai ki runga I te moana e pio nei. Kia ki ai, kia whaka mai ki konei, kia whakairia mai e rā mate ki roto e tātou. E kia nei ko mihia koutou, ko tangihia koutou, haere mai, haere. Most of my presentation, like our lawyer here, will be done in English, and I hope that my kaumātua is supportive in taking my kōrero into their whakatau o te waratu kōrero. So being hana kōko, we'll immediately move into the presentation of these taonga, and our mokopuna here will be delivering the taonga to you. And the first flowers and baskets will go to very impressive ladies that we heard this week. They are two roses of the tribunal, which are Dr. Anne and Dr. Robin. Please accept these taonga as our appreciation. We'll now move to, one more. The judge. Oh, Dr. Judge. To Robin. Oh, sure. Yeah, the other panel is Dr. Robin. Oh, indeed. And our next one is to our matua, kihi, and before you go up, kihi, our kaumatua mentioned Paki Kaikotu.
Paki Kaikutu was a landing place of Ngāti Ranginui and Ngāti Pukenga when Kawiti, knowing he was outnumbered at Ruapekapeka, called for help. And his help call went straight to Tauranga Moana, because in the days of old, Hongi did what he did down that coastline. Kawiti was a peacemaker that gave his eldest son as a peace token for what Ngāpuhi had done. And that son of Kawiti was given away, and his name was Hikamate. He was married off to a woman, a rangatira woman from Tauranga Moana, called Rangi Awhao. They had 2 children. One was Tamati, who was from Te Arawa. And the family, one of the families, the well-known families that come from Te Arawa, are Napi Waka's family. The Waka family of Te Arawa, and others. And when we look at Te Arawa, you will see Ngāti Kawiti and Ngāti Hine Amaru there. This was the reason why they were given hei hoho I te rongo, ngō e ramai. So when Ngāti Rangi and Ngāti Pukenga came to Ruapekapeka, they fought alongside Kawiti's army, and then at the end of the day, they went back to Tauranga Moana with the plans of Ruapekapeka. As we all know, we kicked the Redcoats A. So those plans went, and the pā e Pukahingahinga was built with the same design as Ruapekapeka. The Redcoats went from here to there and struck another Ruapekapeka, and they also got another kick in the A. So that was a relationship we had with Tihi's people, and he mentioned Paki Kaikutu. Kawiti gave them that land as token, as payment for what they did to come up here and help Ruapekapeka. When Pukahingahinga came into, was assaulted, again some of Kawiti's army went down and fought him. E Karaikihi, kei nungai o taonga tētahi puti nui nei. Tēnā pēr te whakanuitanga o tērā whakanuitanga o Pukahingahinga. Ānā te tāko hātu hei mahara kauma mātou kia koutou. Tēnā koe. Oh. Judge next. Judge Cox. Those here I don't know. Just Judge Cox. Hmm? Judge Cox. Yeah. Judge. There's tuna in their bags. Judge. We move to the most important part. And I can tell you, there's not very many people that can tame Ngāpuhi. He did. So I won't say any more than that, Judge. I'll leave my kaumātua to enhance that kōrero. Engari e mihi atua na kia, not very many people knew at the time, when my cousin Erema was giving evidence, he was also going to be part of a tribunal south of Ngāti Whātua. He was looking forward to that, but it wasn't to be. Nā reira, te kai whakawā, haere tu nei o te hui taonga kia koe. Ne, ko te kai? Speed it up to all the stuff, Danny. All the stuff at once. Oh, these ones? Yeah, all at once. Yeah. Okay, we now come down to the workers. And I liken these workers, Danny Merito's people, to our marais. Mamuri Kaora Amua. And they have acted in their capacity for the last 9 years. And our technician here, and the fellow that used to be in this whare, they were all part of that marae situation, if you like, when they supported the front so that it can work
as per whatever. And these are the people that we're giving away gifts to. Will be Danny, Tara, Emma, Sam, and Michael. The last one's to our sound guy, Alan. Our sound guy, Alan. Who? The sound man, Alan. Oh, yeah, okay. Yeah, and of course, the fellow that moves around the room and makes sure all the audio gear and all the television sets are all working properly, and that man is Alan. The man that makes everything hum. The crowd? Yeah. Now I go back now to Anaru, to the Crown. And could these, Anaru, your supporting colleagues come up with you, Amy and Kevin, to receive the taonga. Although Anaru bore the brunt of a musket being shoved in his face, I expected Anaru to jump. But Anaru didn't jump. His colleague next to him did, and she just about jumped off the seat and on the floor. So Anaru, ka nui te mihi kia koe. Ko koe I pāwera tia, ko koe I whakariwhariwhahia tō tinana, e ngā huatanga kangakanga katoa ngā puhi ki runga ia koe. Engari e tikanga kōrero. I tū mai anō koe, ki te whakaoti I te kaupapa, ānei e whakahare tonu hia nei te rānei, tainua ki tōna wā. Tēnā koe e Anaru. Yeah. The last one we have, and the judge has already commented on that, is the two representatives of CFRC, Evald and Tanya. And as our judge has expressed, they have been a tremendous help to this inquiry. And for me to wind up these two ladies, our legal team, and I want to go back just a little bit. At the start of the inquiry, Ngāti Hine wanted Denise Henare to lead our legal team. Of course, through some complications of the law, she couldn't do it. However, she sent this little fellow. He was so high, so slim, and I looked at him in the marae and I said, for God's sake, bring us a man. That man is one of the legal experts that we found to be up there. And his name was Mike Dugan. And he is now your judge at the Māori Land Court. So we called him a leprechaun. And that leprechaun actually drank us under the table during the certain times of the year. So that was the judge that we had. And then after that, we came to the legal team, which are here distributing koha, and indeed the range of clothing that you will find in your packs. And I want to read part of their kaupapa of Tūkau legacy clothing. And it all has to do with what we've been through for the last 9 years. Our tupuna left legacies to enlighten and empower us. At its heart, Tūkau legacy clothing is a connection to our tupuna and to infinite wisdom they possess. By wearing their words, we are able to continue their legacies. We are empowered.
The Tūkau Legacy Clothing Rangatira line derives from the wisdom of our tupuna, who signed the Treaty of Waitangi, and also the Declaration of Independence in 1835. The whakaputanga and the treaty were both resounding declarations by our chiefs to the world that hapu and rangatira authority continue in force. The legacy for descendants is to hold fast to our rangatiratanga, that is our capacity to lead our own lives in accordance with our tikanga. Tēnā koe. And those range of clothing, the funds that derive from it are used by our legal team who have taken on the task of looking after unprivileged families in the north. So wear those with pride, because this hearing that we've just completed today is part of that legacy which we hope to expand outward. Nā reira wai hoke wene kupu kōrero ke kone. Hoi no ko tāku ake waiata no I tētahi waiata, and I want to sing this song specifically as a mihi to all our women who have been part of this journey. Because this particular kuia came from my area in Pipiwai, where Ranginui taught us how to talk our English. And we in turn tried to give him our Māori, our first language. And in all our time in the late 40s and the early 50s, we got caned for talking Māori at school. However, Ranginui came into our midst, and he was the only teacher that wouldn't touch the cane, introduce the cane to our backside. And for that, I honor him. Because he showed the humility of what a teacher should be and what a kaumātua should be. And forever and a day, we won't forget him. From that same area came this kuia and her husband to fight in the first battle up in I te ngā pāo honeheke, ki roto ake i Ngāpuhi, and this kuia and her husband went there. They fought there, and the husband was killed there. So this kuia picked up the gun, loaded it, gave it to a warrior, shoot, and she did that to that gun. The battle then moved to Taiamai, and that kuia was there again. Load the gun, shoot. They gave it to somebody else. Then the battle moved to Ruapekapeka. That kuia was there again. But loaded the gun and used it. So this is hei tautoko ake ngā whawhai o tātou wahine. Because that woman, and the other people, and I need to remind, that our mokopunas also paid the ultimate price at Ruapekapeka, because they were the ones small enough to get into the tunnels and come out to feed the warriors that were in the tunnels. The children could go in and out of it quite readily. And they also paid the ultimate price. So I sing this for on their part. Te rata re wakare re o te ata e ngira pauri tēnei ka tupu mai. Me pehe ara te hapai I te pū. Taha mau I tia ka he ki reira e. E ai kau I te re hunu hunu e te riri tukutahi. E nui o ngā tihinde. A nei aku toto he patere nei ki raro nei e. He wai mātara no e te hoi a whatirawa te tihi o taku maunga. Unuhi a maira te tani wha I tana rua. Tere ninihi ana ki roto I o mā pere. Ka katara te wahine o te hau. Ka riro te tōtara hae mata. Ka hore I whakamutua te raweta. Te wā o te kuia rai waia tāna, ka tau mai te mata ki runga iai. Apiti hono, tātai hono. Oi hoatu ene kupu kōrero, ki te taumato te whare nei, I aku rangatira o Ngāpuhi, tēnā koutou. Nā rere huri ana I roto I te whakaiti, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou ato. Tēnā koe matua. Hokianga?
ngā kai kōrero o Hokianga? Kia ora tātou. Te mea tūtahi maku e haka hoki I ngā tini kōrero ko kōrero tia. I ngā kai kōrero mui au. Nā reira, kia koutou. E mihi whānu te ana kia koutou katoa. Nā ki te traipuna. Tēnā koe, e te tati, me tō rohe. Ko tai ki te taima e kapi ei. Tēnei hui o tātou, tēnei hui nui, tēnei hui rangatira. Nā reira kamihi kia koe me tō. Nā, kia tātou katoa ngā nā tangata mohio me mohi nei tātou ke muri nei ke koutou katoa tēnā rā koutou nā ke tātou e ngā pui ka puta ngā kōrero katoa ngā kōrero rangatira I ngā kōrero ko puta I mua iau e tūnei. Nā reira, whena tāku he tautoko I ngā kōrero. Nā, e kore tātou e wale wale. E kore nei au, mo Hokianga. E mo ia nei koutou I ngā kōrero ko kōrero tia. I tēnei ahihi. Ngā nawe, ngā mea papai, ngā ahua katoa. Taku kōrero tēnei ki tātou. I hau, e tūranga nui mō tātou. I te whare pāremata. Tēnā pēr koe tēnei. Ko te huringa o tātou ki ngā mea papai kei te haeramai. Nā reira, whenā no waku kōrero mo tēnei take te kōrero mutenga māku e kōrero araha ki ngā mea ko tūtū ko hinga I tēnei ahutanga o tātou e hui nei tātou I tēnei rā. Nā reira kia rātou ko wehe ki te pō, haere koutou. Nā homai te ringa o tātou mātou nui te rangi. Nā aroha nui ki runga I a koutou. Iau e tū nei, e tū anau. Ki te haka ki te tūranga o taku teina. A pene. Ko iau I kā ki te kōrero, I waku kōrero kaore tātou e wale kia rātou, ko wehe ki te pō. Now, I'd just like to acknowledge, as I say, our tribal group, our Crown group. We've all said what we want to say to them, and I myself, I like to acknowledge all the kōrero that's been said. I myself,
I'll say this. I know I've only got so many minutes, but I'm going to say this. I was very poorly educated at school. But, you know, it doesn't matter sometimes about education. It's about how you live, what you believe in, what you trust in people. And that's carried me a long, long way. I like to say this too, that I celebrated my 89th birthday last week. And I'm not afraid to say that I still farm and I'm still very, very fit. And you know, it's like what I say, education, all the good things that we talk about is within ourselves. Look after what you got, be thankful for what you got, and that's me. Now that I want to hold on the workshop, I've got something here that I've been given, and I love it because it represents us as a people of Hokianga. Now, this is based on the boundaries of Hokianga. Now, we will start to go north from the mouth of the Hokianga Harbour. We go north, we travel north to Whakakorokoro. From Whakakorokoro we go to Maunga Taniwha. From Maunga Taniwha we go to Pititahi. From Pititahi we go to Puhanga Tohora. From Puhanga Tohora we go to Tutemoe. From Tutemoe we go to Manganui. From Manganui we go back to the opposite side of the Wahapu of Hokianga, which is, of course, we all know as our Taniwha, Urutearai. I also like to mention the fact that our kōrero and our rohe potae of Hokianga is te ui a kupe. I'm sorry everybody, but you know, I've got to do this. It's a challenge that's been put to me like everything else. It's a challenge. So please bear with me. Now, in ngā rangatira, Kānui. Kānui, this is about the hearings of how Hokianga, the fragment of Hokianga, fragmented and divided our valuationships, our relationships with our neighbouring hapu of Hokianga, and with our relationships with our mountains, our forests, our lands, our rivers, our oceans,
and with our people. A fragmentation of division that has impacted on our past generations, today's generation, and will affect our future generations. It is important to Hokianga that we recognise the rohe potai o Hokianga. No one will be left out. And it is important to Hokianga that we stand together to hear and reset the fragmentation and division of our past and present for the future of generations. That is why I'm here. This is why I say my education was not. I went to Whirinaki Native School, and when I hear all the kōrero about the native schools, it makes me aloha. The caning and that, I got it. You know, I have to tell you this story I tell it so often. I got caned. The worst caning I ever got at school was because I swore at one of the pupils, a girl. I called her a pokokohua, which we all know is a swear word. Well, it hardly left my mouth, and she was in to tell the teacher that I swore at her. Well, I got 6 of the best with a strap and 6 of the worst on my backside with, as I heard, the superjack. And in one sense, I deserved it, because I was the one, when I went to school, I had to go through bush. And I was the one that was cutting the superjack and taking it to school, not knowing what it was for, and it was turning around and hitting me in the backside. Now, what I want to tell you is this. I think if I didn't have this little thing in my pocket, I'd still have the mark on my backside. That's, you know, the teacher, she was only about so high, she had to get up on the seat to actually whack you, and boy. Now, in those days, matches were in little tin boxes. Some of you might remember. And of course, you could just fit 6 dubs, marbles. And I happened to have one in my back pocket. And that saved me. When I pulled that thing out, the matchbox was all squashed. I got 6 of the best up my backside. Anyway, that all came out with the kōrero of the caning we got at school for swearing or speaking the Maori language. That's why you know, at my age, I'm still learning to speak te reo, because I was denied it at school. And now, all the years I lost going to school, I've had to try and pick it up together now. Now, later, tātou ko the time ago. Man, I like to talk all the time. When I am at home, they look at me and I know it's well past my time, but I still keep going. Now, later, kia tātou moa, huri noa. Tēnei whare, tūpuna o tātou. Kia ora mai nā tātou. Mai tēnā rā koutou e te tribunara. Tēnā hoki
koe e anaru me o api. Tēnā hoki tātou o ngā puhi nui tonu. Ko Hinerangi Kupa Puru Toku Ingoa. Ko te Waiariki ko Ngāti Manawa, ko Ngāti Kaitūtai, ngā hapu. Ko Pangaru ki Papata, ngā maunga whakahirahira. I roto i te whare tapu o ngā puhi. Koe koutou e warawara ki tērā. Ko whakarapa te kainga tūturu o oku tūpuna. I have been asked by our hokianga taiwhenua and hapu to speak and voice our frustration at the approach that the Crown have taken to closing this case against Ngāpuhi hapu people. In doing so, I express our key frustration as being the Crown's rejection to this tribunal's Stage 1 report into the whakaputanga and te Treaty o Waitangi. Auwe, taukiri e. E tū moke ana tēnei, e tū moke ana a Ngāpuhi. Me pene aku kōrero, me hoki hau ki wa tātou tangata I kaha. A Vera Morgan, a Ben Morunga, a Auntie Lovey, Anihana, Manuera Tohu, Bruce Gregory, Tupare Tito, Metana Tungane, a Horotai Tito, Helen Edmonds, Miranda Robinson, Rangi Nui Walker, Merangi Magavi, me taku whanaunga a pāhenare Tate. When the Stage 1 report was issued, it filled our people with hope. Finally, the histories that we had grown up with were being listened to, and light was being shed at the many struggles that our tūpuna had endured. Koe ware 1975, we marched. Have we been there yet? It hasn't been settled. Aroha mai e te krauna. Aroha mai. I remember my mother saying, I'm really worried about my people. Kei peke, ka taturunga te whenua, he taurekareka. Your land is gone. Where are we today? And then we turn up on the final week of the hearings, and here the Crown are going to simply ignore the finding. It's heartbreaking. Kaua, ware. Wa tātou, these young children, our uri whakatupu. What are they going to say? Hinerangi, our grandmother, did not stand up ki te tū, ki te kōrero e nei kōrero. Our people have come into this process in good faith. E te tiati. Our people are very honest people. We are very generous people. I heard all the kōrero about Kemara, how generous old Kemara was. It broke my heart, my wairua. Where are you, Mum? Where are you? Now we know that will not be the case. Regardless of the truths that the tribunal has revealed, it is clear that the Crown will continue to impose its pick-up lies.
In this regard, the Crown not only dishonours the treaty, it dishonours. I suppose we should not have expected more than the Crown that had always manipulated the treaty to maintain and justify its status. E kore e taia ia tātou te Māori ki te whawhai tō rātou ture. It was too much for us to hope that the Crown would come to Ngāpuhi with any honour. This process was supposed to address our historic relationship with the Crown and provide a basis for us to develop a new one moving forward based upon these truths, ngā pono. I've always said to Ngāpuhi, let's work together on pono and tika. We have put forward our constructs of authority within Te Kawa o Rahiri. Mohina ta a kei a koutou tera e mohina koutou. The Crown have made it clear that all this, along with the treaty and the whakaputanga, are e koretake. The views of Ngāpuhi mean nothing. All that matters is what the Crown can impose and how this process can be used to justify it. I'm sorry that I had to come up with Wene Kōrero e Te Tiati at this time. But my people have sat here through this he koti tēnei, and I really praise them for their behaviour. I really praise them. E tahi wā he taimaha. Even my reo he taimaha. How can we move forward? The Crown approach has essentially destroyed in prospect of this. What is the point in any finding that the tribunal makes that the Crown disagrees, that can be rejected on a whim or the stroke of the pen? O we ka whawhai tonu tātou. Nō reira, I runga wēnei kōrero. Hoino tēnei, I want to say thank you, the tribunal. I admired the two beautiful ladies. I just, oh, ko rangiroro katoa hau, if that was me sitting up there. Very a praise to you. And also, I know you're a kai mahi o te Crown. Mahi ngā mahi ka puta. E ngā roia, mihi atuna kia koutou. Nō reira, e ngā hapu o Ngāpuhi, me taku iwi o hokianga. Tēnā rā koutou, tēnā tātou katoa. Oniro. Amore. Te timatanga me te whakotia ngā mahi. Kia whakarongo ki te tangi a te manu nei, kui, kui, kui. Kia whakarongo ki te rewa te manu nei, whiti, whiti, whiti ora. E rere ane rungi te hau kaho, te hotake kahuri ka te raumati. E rā me te maanga i runga tana mātaro i takahia e mai te hau aru ki te tai takarau, ki te tai rāwhiti, ki te wai pau, na mai whiti atu ki te whare kauri. Ka hoki mai ki ka pāwhaka hera o te Māori huka te paipara tapu ko te triti waitangi ko periwiri toa, he ringa pota ringa kaha e kore whakahoa. Ko hamu era te pipi whara rau te totau e tū atu ai tātunga tini rauhanga o tēni au huri huri. Ko I hoanga mana te pāpiringa tino tatana ki a tātu ke puta mai tātu ro te whea o ki ro te mana matanga ti hawa Māori ora. A tēne ke te mihi ka wake. O te rā ki wa tātu tini tua mate tua tēni hoki. He tautako wake e wa tātu tini mate tua tēni. I koro e tē, I whariki tē, I runga tēni wa tātou papa I mo I haune. E tōta kako waka rangatera tēni wa taku whaia me tēni wa taku rangatera mai hoki anga hako pau kara ki au kope. Nā re whāroro mai rā koutou ro te whāroro tanga o rātau mā. I kora tae te whakahuahua tia I wa rāta kei mauhe te tahi ki wao. Nā koutou I whakahuahua tia hoi tēne e tua ne tautako ne wahanga o tira ki a rātau. Hoina kei tēne ke te tuake. Me te kiake, te kupu nei, Ngāpuhi never said its sovereignty.
Engari, ko tai mai tātou, ki roto e te kawanatanga hou, ka me pēhea ranga whakaro. Kei kona tunu, te kupu nei, Ngāpuhi University, ke Ngāpuhi tuku tona mana motu hake langa tira rani ke wairangi tahi atu kawanatanga rani. Engari, ko tēnā kawanatanga. Ka pēhea rā nei, ka uru mai tēne kawanatanga ka uhu tonu. A tā ki te mana motu hake o tātou mātua tupuna, no reira, hoina mi hana. Kia koutu ki a tātou kato, hauna tēne tu hake ke te tōtu hake. Mai tēra wa tātou hapu o Ngāpuhi Kiaore i roto ia te whare o Ngāpuhi. Ngāpuhi Kaiareki, Ngāpuhi Monareki, Ngāpuhi Tani Wharau i rara te maunga tani wha. O te rā, te awa e tāpapa. Re atu ni ke tai atu, ke hokianga haka paukara kia. Nā rei tautoka ne e o tuaku wakaranga tira nei. I teini a tātou, e hairi kōna tātou, kuru mai tātou ki roto, te kapitanga o te rā o ngā mahi o te karauna, o te tribunal. Ki hau neina e tangi tonu ana hau. E tangi tonu ana hau, i ata ngā pakanga o tātou mātou tupuna ki a tauawi. I kōhuru ki ai e tauawi o tātou mātou tupuna o hata take o mo te whenua. Ke kone te pauritanga i o ti ai nei, o ti tāwahi a passion day, ke kona o tātou, i hinga i o tātou mātou tupuna. Nō reira hoina tēnei, e tū ana, e te karauna, tēnā koutou. Me mi tēnā koutou, ka ore e hariana e kōna. Nā te mea, i rere ai te toto o tātou mātou tupuna mo te hata take mo te whenua. Mo ngā toto e tangi ake nei mai te whenua o ki raki a tātou kotanga uri whakatupu. Pēhea rā te whakautu o tāna o tēnā te toto, e kore taia te whakautu te toto i te hirua me te kaula. Aina ngā tangi o tātou mātua tupuna i kororo ki ai. Hene me pengi pēta koro i ote i o tātou katoa. Ngā pakanga katoa. Ngā pakanga katoa i roti i a taranaki. Ngā pakanga katoa i roto i waikato i a tainui. Tauranga mana. E te rangatera. Ana i ngā pakanga tai atu ke Ngāpuhi nei. Me ngā pakanga katoa mo te ahte take. E korona tātou mo ngā pakanga o Ngāpuhi kaore. E korona hau mo ngā pakanga katoa o Aotearoa nei, i pakanga ti ai. E tauwi. Ki wa tātou mātua tupe hinga atu. Mo te ata take. Mo te ata take. Engari ka tono mai, mihi ati ki wa tātou poropiti o rātou mai. E kapi ana tātou katoa i roto i tēnei ahuatanga. Mai ngā tōpita whao Aotearoa nei. Tēnei wa tātou poropiti tanga e o tira, a paura potongoroi i roto e ngati kahuno i roto te wairapa i korora ki ai. E tahi wāwai o i hoa ke runga te mata te whenua, te tahi wāwai ke te mona ke ingarangi. Ke whakakoi tahi ai tautu rau te whakapono ke i hoa ngā mano ke te tātou matu ni te rangi. Ka hoki mai te ara wāwai, ki roto i runga te mata te whenua. O te kōti ariki i roto i rea parewa nui. O tira tai o te kōti ariki rangi. I kororo ki ai, roto ka tamai te pāpere e rungi e te wairoa ki te au koutou. Ki te au koutou te tamai ki ne hari mai roto i au koutou. Mānei hurake te wake ke utane ngā tāua ki rungo. Te triti o waitangi me te paipara tapu. Hakarongo ki ai. A tāwhia roto i a tāri. Ki kite koe, e nei wa tātou mate kite. Puto no, tāwhia, māku na hanga o toku ne whare e pau e māhoe. Ta hiu, te tahu o te whare e hino. Nā, kei e ngā honu tango e nei ngā kororo. I kororo ki ai wa tātou mātou tumaka. Ana tēni te tangi ake ke warato kororo e kororo tia nei. E tangi nei te motu. Mo ngā tū wāhuatanga. I pāki o tātou mātou tupuna. E ki te ai tātou ka toto o tēni wa tātou mātou tupuna ka toto i rere ai mo te whenua e hata take. E hata take. Nā anei te tangi ki wa tātou mātou i koro ti ai wa tātou mātou tupuna. Ki po tātou koro i roti a Ngāpuhi, roti i hoki a ka paukari Abrahama Tauni. Koutou e Ngāpuhi koutou i hari tia te tita waitangi runga te paukau a Ingarangi. Ki e Ngāpuhi hakoronga. Te houru tango o tēnā kōra ke Ngāpuhi kou e hari tia te koutou tita waitangi. I runga ngā toto te kraiti. I runga ngā toto te kraiti, te ripaka chae, te tata kraiti.
Nā kau e haidi te ruka te ke he ngā pui hakorongo. E ngari putaka te kōra mutu ngā Abrahama tauni. A te wāke te haere mai kau, a te tangata nei. Ia e nei ngā tika ngā i roto te whare o Waitangi. E pū ngā were, e pū ngā were. A nei, te hohuru tango te pū ngā were waka te hiro me te kaura. Nō re tēnei e mihana kia kau te hama. E mihana kia koutou. Nā te mea, e poto ana te taima, e poto ana te wā, i hau mai kia. Pākehā time, Kontataute time, Māori time, Wairua time. A nei, pēhea tātou e piki ana tātou. Reire hoino, e te rangatira, e aneru tēnā koe. Tēnā koe, te wā tuatahi ki runga i a koe, te paipera tapu. Te paipera tapu i tako te tia i rake, me ngā kōra roto te paipera tapu. I shall not kill, I shall not lie, I shall not steal. The Kāwanatanga had done all those things to our people. All those things to our people. Everything they've done, mo te atatake. So how can we go forward? We say we go forward. We go forward. How can we go forward when you're yet and you're passionate, thinking, have not recognized the blood of our tupuna, the port? We're not talking about Māori, we're talking about Kāwana Krei when he's Red Army and right into my area. Your police came into my area, took the baby out of my tupuna whare. Mastered and took my baby, my mokopuna out of my marae. The treasonous acts that they do, they commit to our people. So pēnā ngā koro, you have chosen your own act, you have chosen your own queen, your own crown, you call yourself the crown. If you say the crown 1,000,000 times for this whole week, then everybody believes, yeah, you are the crown. What you see, you are the company, you are the missionaries, and you make yourself become an agent of the crown, which is what you are now, an agent of the crown. No reira, bueno, tēnei me hana kia koe, e anaru. Tēnei me hana kia koe, tō kaha. Ngā waro I waro tia kia koe hoi no tēnei, o hoki anga, o ka paukara kia, e te taipinga tēnā koutou. E te matoranga, e piki, e kihi tēnā koe, e te matua. Te kai wakawa, kakse tēnā koe. Tēnā koe me tō tīma, me tō ropu. Tēnā koe, te komihana I hanga I tia, e periwiri tia, mati rata te wai aia ki puta mai. Te ropu whakamane, te titi o Waitangi, ki puta mai te reporta o muni whena, Y22, Y45. No, puta no te motu, never won nothing, won the whole lot. Now, what are we doing? No, mo te runga taha o ngā puhi. Me muni whena, tokore na hau mo ngā hapu, mo ngā whānau. Mo ngā hapu, mo ngā whānau, e uana. So mihane ki a koutou. Mihane ki e wa tātou whaia. Mihane ka koura. Kaho koutou ki te wero. Ki te wero. I te māngai o te Kāwanatanga. Te māngai o te Kāwanatanga. Te wero, te koi, te hinengaro. Te koi o te hinengaro. Nā te mea, hā koe e māta kiri o te tangata hoino ke roto. Ko te wairua tanga ke roto re koe tēnei te mea ni. Ia kaurua ki te maina te ahua tanga e pāna ki wa tātou I Māori. Nō re mihana. Mihana kia koe kia koutou e te tāpiri te ropu whakamani te titi o Waitangi. Kia u kia kaha. Koutou e ngā kaitautoko o koutou ropu. Noho mai nei ko te koutou katoa. Nā te mea ke raro I a koutou e te Kāwanata tapu. Te Kāwanata tapu o muri whena o te rā. I whakoti ai, e mati o rata a piriwiri tua. I hanga ai ki ai, ki puta ngā koro, ke raro taunu koutou taua Kāwanata tapu. Oi nei, te hohunu tanga o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi. Ko te whakaputanga wairua ke. Te ke mōhio mai koutou. Ke mōhio mai koutou. Te putanga wairua ke o te tiriti o Waitangi, te whakaputanga. I hanga ai o tai, I koro e te wa tātou mātou tūpuna.
nā tā mai te wāka ki a koutou ngā huatanga ka tatu mai. Today we're talking about the world wars, we're talking about Passchendaele. And the very thing that happened here, within Aotearoa here, when it came in 1918, prophesied by our Porapititanga to come out by the Wairua. Didn't come across on the boat. Tēnei whakapono. Tēnei whakapono. Now the ture Wairua, te ture tangata, there's no cross, there's no ripeka. Kaore koutou ki tēnei te ripeka I rote tēnei watatu māramatanga. Kaore. Tai ringa ke te paipera tapu, anai te paipera tapu. Kaore koe ripeka. Puta ai te kōrero, a te maanga pere wiri toa. Ne ringa pota ringa kahe kōra whako. Tō reira mihi ana kia koutou e ngā rangatira. Tēnā koutou, uri no tēnā koutou, a tēnā koutou mihi ana kia koutou katoa I tēnei wā tonu. Nō reira, o ene te wāhanga mutanga. E watanga koutou, e homa, kia tai mai te wāhanga mutanga e te tribunal. A nei te āwanga ki a koe, e tērā e te kāwangatanga. Good to see you here. Every time, every week, you're not here, you're always dodging me or dodging the kaupapa that summons you the last time to a criminal charge. And now I'm telling you, I'm handing it to you, Anaru. Read it, study it. And here I have a present for you. And the present for you, keep it in mind, it's not a Bible, but for the atrocities that you've done to my people, my Mokopuna, and my people for the next generations to come. Tēnā koe. Kia ora, Judge. I just want to make one apology. As you said that the other day, I asked you if we could extend it for 20 minutes past, but we were taking our time in the Hokianga, all called daylight saving. Sorry. Mr. Pau, wai ma te taia mai? Wai ma te taia mai ki Kaikohe? As he gets closer. I can't tell you that. Motu wake ranga tera tamatuku iho ko te triti o la nunu ki a kaha ki a mau nera ko te kakonanga the Waiata has been sung, all right? Kia ora. Nera hoki anga te hanga nei ko tahi minute ina he toi ana māku. Te ana rā tātou kia ora rā kia koe tō te kai whakawā. Nā roia, ai Ngāti Roia. E mihi arohana ki tō tau e whanaunga o te Waimate i a hori. Una ka huri mai no rā kia tātou. Nā hapu o ngāpuhi. O mātou e nei. Nā rangatira, o nā hapu o Waimate, tai āmai, tai atu rā ki te kai kohe kohe. I tīmata ai tō tātou hi koe e te kai whakawā. I wanganui a mātou e whātau ki muri. I tīmata ai te kai kohe kohe. Ka tūgi runga i a pūtahi. Ka titiro ki te haua auru. O mataraua. Ngai te wake ki te wā o kū. Ka puna ki tere, te awa, te ana. O te tautahi.
Tā pore pore, te tatu ngā mai, te manu au te, a tūhoronu ki Pakinga. A tau mai rā ki te kai kohe kohe, ki nā pā, o nā rangatira, nā tuakana, me nā taina. Ko tuhirangi tēnā, ko peia, ko heke. Ka huri rā ki nā marae, mai te kohi whata, o korihi, te kotahitanga. A rātou, nā hapu, nā uri ohua, nā ti whakaeke. A huri anō rā hoki kia wā tātou whananga, o Ngāti Rangi ki tautoro. O kai ko he tēnā. Ka hoki mai ki taku manu, i rere mai, Hawaii ki. I roa e nā papuhitanga nā haua o tāwhiri mātea. I raro, o nā tohoroa e kake nei nā ngaru o Tangaroa. I runga o nā whetū o Rangi Nui e mura nei. O rātou e nā kai arahi o te manu nei. Ka tau mai ki Aotearoa. Te manu nei e kōrorotia nei e tātou, e mātou. E kōhatu tia nei i roto i te kōpū, te kōhatu, e kōrorotia nei ko te tino o tai āmai, ki o Hawaii. Ka huri ki tua, ko maunga tūroto, o Ngāti Rangi ki te ngāwha, e kora, e tūtika, kia tūtika o te whare. Ko wai āruhe, te awa. Ka huri ki Puketapu. Maru nui te takototanga o tō mātou rangatira, o tō mātou ope, o tō waimate tai āmai. Nā ko hone rāmaka Alexander tēnā, moe mai rā e kara, moe mai rā. A hato mi haere, e tū nei, i runga i te pā o pene taui rau o heke. Ka hare, harakauti no tawhiti, ka hare te rā tātou, a tū tātou i runga i Pukenui, te ahuahu. Ko Ngāti Hinei ra tēnei i Parawhenua. O te uri tani wha tēnā i rāwhitiroa. Me te korohoi. Te rato o māpere. Te puna o nā awa. Te awa e rere nei. Te hau au. Ki hoki anga whakapau karakia. Te awa e kororotea nei rā ko utakura. Utakura. O te pōpoto. Te maunga nā o whakarorua. Nā rātira, ko te taunui, e tāna tama i Āparehama. Ko rāhiri tēnā i raro. Ko Puketi tēnā i runga, ta haia mānginangina me Puketōtara. Te awa o māpare, te awa e rere ki te rāwhiti. I huange o mātou tūpuna o te waimate. I roto i te tangi o Toropapa. Te tangi o Toropapa. O tāna hoaranga tira ko koha tutia. Ko wai o te kohu te ingua. O te tangi nei o tāna hoaranga tira. I hua nei o te awa o Waitangi. Te awa o Waitangi. I tīmata i roto o māpere a taka mai ki te waimate. O mātou ui. O kure tape, o te rangatira ko te hōtete. Te wharakaraki ai te waimate. I wai tohu e waku o mātou rangatira o mātou tūpuna. E rua rā ki muri, te tiriti o Waitangi. Muri tu tērā, a hoki re rā ki a koutou. I hoki anga nā ko māngungu tēnā. Ārei rei mihena ki a rātou.
A hoki mai no rā kia mātou. O tātou no rātou nā rangatira. I hui hui taku marae. I rangi a whio i tauwhara. I raro i te maunga o whakataha. O whakataha, te pā o nā rangatira. Kua auwha, te matua o te hotare. O whakaaria. Tana teina. Te mokapuna a kaharau ko māhia. Ko tāreha o Ngāti Rehia. Ko titore o te rārawa. O rātu katoa wena i whakataha. E haere tunu nāna taku waka i te awa waitangi nei. Ka tau atu rāki i wai whakaata. Nā rangatira i tupua kei reira, i whānau mai reira. O nā rangatira o te patukeha. Nā ko whararahi tēnā. O te kāinga mata moka, ko manu rewa. E kore ono rā hoki e ware ki tō rātou tuahine i ata kārehu. O mātata whā tēnā. A titiro rā ki rangaunu. O wirumu hau tēnā. E haere tunu nāno te waka, ko tā papa nui. Ka tau atu rā ki puka tōna. Ko o whare auti. Te māpuru. Titiro rā ki pau aua. Te tāhuhu o te rangi. Ko te pā o te karaka. Ko te oro o te māhoe. Kia rāna rā ki a koutou Ngāti Kawa. Ngāti Rāhiri. Mata hoia. Ngāti Rangi. I wai whāriki. A tai atu ki te takai i haruru. O kai pātiki. Nā ko tau mai rā ki nā paranga. Te tiri reo waitangi nei. O tai mai taku waka. Ka huri kia i waho. O piko ai whiti. Taupiri nui. Tautu rā ki tokeroa. Tokerau. Ko motu kōkaka. Kōkako. E kōro tia nei nā rangatira. With a hole in the wall. Aha tia nei koti tinoi hana taku waka. O rangi hau a tēnā. O ruatara. I tei mai rā te whakapono. Ki o tātou parenga. O Aotearoa. Ko motu apo. Apo. O te roi mata. O tau rangatira. O te pahi. A huri taku waka ki nā o nā rangatira. I o pito i rangitāne. I wainui. Parengaroa. O kura. Te pāo o te tapua. Te matua o nene rā ko patua nei. Ko tātu rā ki kororipo. Te kāinga o manurewa. Te pāo o hongi. Yoki oki ngā te kaue o māhia. O tātu taku waka ki uta. Nā, ko te kerikeri. O tēnā tātou mā, te whānuinga, te rohe, o te waimate, tai a mai, tai tu rāki te koe rohe. Aina te kai whakawā, nā tātou tēnā nā whenua i takahia. Nā tātou nā maunga i kake. Nā tātou nā awa i hoe. Nā rea e mihana rāki a kūti. A huni anā hoki nā kua hirini. E kōroro nei mo nā roiho o tātou tuahine. E mihana ke rāti. Ia koe he kihi. E hanga ne e pua awai koe. Mehe rākau na roiho te mehe toe nahe o nā tūtū. Mehe mea ko o wai ke tēnā. E koe rau e koro o koe te tūtū e te kai whakawā. Nā rira e tātou mā. A hoki anō rā ki a koe rā e ānaru. I hui nei tū taki ima i a ngā puhi whānui. Mo te roa nei a te wiki nei. E mihana rā. Ki a koe te hōhanu. Te koe o te reo.
Me tō maia te tū I mua I wēnei e tautau nei I a koe. Mai te tīmatatanga, taiti rā ki te rāne. A hati ara harakau mātou, te rōpū nei, e tautoko nei wōkoro. I roto I te mōhio, la rangatira I hua tia nei e hau. I noho I wangani a mātou. Nā rātou I waitohu. Te whakaputanga o nā rangatira. Nā rātou waitohu. Te tiriti o waitangi. I roto I te mōhio, I roto I te whakapono. Harakau rātou, I tuka tō rātou tino rangatira ki te tahi ati. Nā re reo mihi ana. Onei tēnei wā tātou mā. O hiko I katoa tātou I tō mātou rohe. Nā re reo mihi ana. E mihi ana. Nā ka mihi ana kia rātou. Kia ora tātou. E rapu ana au. Me te he tīmata mihi tanga mā. Nā te mea, kōtou e noho mai nei, mō hana kōtou, ko taku ingoa ko hirini. Ko hirini kingi, engari ki hei kōtou I mōhe o oku pātataka. Nō reira, me tīmata mai au, I tōku pātai I raro I te maunga nei, I a rākau mangamanga. Ko patu ke hea tērā, ko Ngāti Kuta tērā. I reira, ka tīmata taku hīkoi, ka titiro mai o ki te maunga nei o roto o Ngāti Torehina, ko mataka tērā. I reira, ka titiro mai o, ka hīkoi mai e ono, ka titiro taku maunga, I a rangi tāne, e tū moke mai nei. I haka tutu ki ei, te haka tauki o taku maunga, e hau mai ei te awa o ngā rangatira. Me pēni te kōro kia kōtou, ko rangi tāne te maunga, ko te awa e rere ana, ko te awa e hoi ngia e ngā tūpuna, e harai te tūpuna ko tahi. No te mea kōro pēnei o kia tātou, o tātou tūpuna, I hoi te awa, I hīkoi te whenua, I kōrero te whenua, I whawhai mo te whenua, e whawhai tūnuni no tātou. Ko taku kāinga noho, e ki e tia nei ro te tēni rā ko parengaro. Ko taku tupuna karani, ko kingi were mu te rangahi. Ko ona hapu, ko Ngāti Tautahi, ko Ngāti Whakeke. Iau e tū nei e tātou mā hakarongo ana ua tātou mihi. Ngā mihi motunga. Mō tēni tau. Ka tū mai tēnei te mihi, ka tū mai tēnei te mihi. E taku ingoa e hiri ni tuarua. E haka tuarua nei koe ingoa ko Tainoko. Ka pahe koe ka hotu I ngā taonga nei ki ngai windei, ware koe kiau. I tēnei wāku kōrero, I ware koe te taha waido, I te tautoko iau. E harara, e taba. E pai ana, e kōrero na tāua kia tāu ano. Nō reira, e te tiati. Me whakaoti wāku mihi ki rote ngā ua tātou tini mate, e ka huhuangi ake nei. Ngā mea nōna nahi nei. Ko tērā ngā kaumātua rongonui, ko rangi magāwi tērā. Ka hono mai e ki weni o ngā mātua, ko pahure nei rote I tēni rā. Me āku e haka huahuake. Ngā mea o roto o waimate taia mai. Tai atu ki roto o kaikohe. Ngā mea pahure. O roto o te waimate. Tai atu ki ngā mea o roto o kaikohe. Tō mātu hea mana. Kai mau te ope o waimate taia mai. Ko hone rā me ka tērā.
Ka tai mei ki o mātu kuia. Ko Rangi Maria Thompson tērā. Ko te Kareiani Hana tērā. Ko Eru Kālen tērā. Ko Ron Wihongi tērā. Ko Tim me Elma Martin tērā. Ko Monica Aspi tērā. Ko Pani Mihaka tērā. Ko Sina Craven tērā. Ko te mea mutunga, ko Eru Kauru. Ia whina chai te kaupapa. E mauria nei roti te nira. Tēni tua ke aku e te atu. E tautoko i ngā mihi a tēni wakuranga tira i tua ke nei. E haka mārama nei te ahuatanga. Kia mātou, kia tātou. Nō reira, e mihi tūnana kia kōtou. E te tai pūna. Ko tai mei tātou i te paunga o tēni tau. Me ke nei ka mōhi o tātou pēr arota te tau hō. Ka mōhi o tātou e te hea te hiko i tanga te rawa. Nō reira ngā mihi kotoa kia kōtou kotoa. Tatu mai kia koe anaru. Ha te rote ngā puhi tanga te rua kia koe. Mai a tunu koe te tū mei mui a mātou. Nō reira, e anaru, ko aku kōro kia koe. Kia kaha, kia mai e, ha te rote te ahuatanga o te huakingi ki mua kia koe. O te mea ke mā mātou, i rote iwene mihi, i rote iwene hui ngā a mātou i rote tēni rai roto o ngā tui. Me mana ki tēni mātou, ia mātou anu. Nō reira, e tātou mā, e te teati, e korero aku mihi. Nō te mea, ko mutu ke ngā mihi a kōtou, ko mutu ke ngā mihi ngā mei tua ke mua ki ia. O tira he mihi ngā mutu ngā māku, e mihi ana kia koe, e te matuaranga, e kingi. Te rātua tahi ko ni koe, kōrero nei te ahuatanga mō, ka aroha kia koe. Ka aroha kia. E riki, te rā no ngā mihi kia kōtou. Ngā kau mātua mutunga. Ki te ngaro kōtou, me pēhea mātou. Me pēhea mātou. Ki koni mātou peke. O tira, e mihi ana kia kōtou koto. Nō reira, e ngā whaea, kōtou koto, hati no te hea kāranga ngā kōtou. Ko kōtou, ko hauano. Ko kōtou, hauano kea. Nō reira, e kore kawe ronge ua kumihi, no te nea, he weia tata mātou, he kāpura tōnu. Ana kia rāna rā kia koe hiringi. Tēnei pātere e tātou mā. Nā rārangi tuarua. Wahine, rehu, rāmaka, irimana, ngā tautahi. Āti whakaeke. Nā rārangi mutunga, nā tā, imi hēnare. Wara ki tō tama, e rima, e takoto mai rā, i takapuna, moe mai rā e kara. Nē mōhena koe te i te pātere nei, au mai. Anoho ka hara, parau i roto o hoki anga whakapau karaki, ka tukua mai rā, tana manu au te tū. Horo nuku e, ki roto i te riu o tai a mai, ki te rapu ka inga mō ana uri maha e.
Ka piki taku manu, ka tiu taku manu, ka hoka taku manu, ka whakatopa topa I runga o te pā, o ahu kena kia tau ki te take o puke tona I raro I te pā o Pākinga e. Ka katanga puriri o tai a mai, tōna ukuinga ko para whenua me, nā taumata no hoanga o te urita niwha, o ngā tirahiri o ngā puhi nui tonu e. Tu mai whakarongorua, whakarongora ki ngā tai e rua, ko te tai tamata nei te uru, ko te tai tamawa nei te awhiti, te ripohara nui I waho mapuna, ko te tai here here riri I piko piko I whiti e. Hapai ara te ara ue nuku ngā pai iri mai I runga hekurangi ko whiri ara te pai aka o te riri te kawora hiri e. Te ra te marama ka mahuta I te pai, he manu re ata I runga wai whariki he taua, I tai heke mai no Ngāti Maru e. Ka toki a taku kiri ki te rere ua o te po, e he nei hi taku rei, mā wai rā e ranga taku mate, mā puhi kaiariki, mā puhi tani whara, mā puhi manariki e. Ko rito rito te ahi ki waitangi, he mu tai, he wā whenua, he tani whahoro whenua ko te tiriti e. Ka whakarika ngā puhi ka te tautara, o rangi haua ki a tau I hoki hoi. Ko te whakapono e, hei aha, ka nuku nuku, ka neke neke, ka nuku nuku, ka neke neke. Titiro ki ngā tai o tokerau e, hora nei ki tua. Mehe piti wharaero, takoto te pai. Takoto te pai. Kia ora mai noa. Kia ora. Whangaroa? Never again. Whangaroa? Ngā tima te pō, kakauri a te pō. E au te pō tango, e au te pō kere, ka pō, ka au, ka pō, ka au. Ka takawiri te papa Maui, ka ti hō, ka ti hā, ka ti he wana, ka ti he winitana. E whakaroa ke au he poroporo aki tēnei nā reira, tēnei te tuku atu I ngā mihi kia koutou. E te traipiuna rā, mā koutou te pūrongo tuatahi, e whakatua papangia ai I o mātou kreme. Hea hai, tēnei taitamariki, tēnei uhuhupe e tūmi ki mui a koutou, ko a pōpō te take. Tēnei ahau, ki te inoi atu, kia mātou anō, kia tahuri ai ngā whakaaro, mai I te naue, mai I te auhi, ki te ora, ki te tupu. Kua oti, ngā wiki rua te kau maon. Taku pangarau, ake
i te ko tahi mano haoro tēnei. Engari anō ngā haora hui huinga i roto i ngā rohe katoa. Nā reira tēnei a ngā mau ngā whakahi a whangaroa e mihi kau atu kia koutou. Tēnei ngā ua whakaneke a whangaroa e mihi atu kia koutou. Me taku whakaro ake, rātau katoa, te hunga mate e tono ai mātou kia whakatata mai, koutou katoa haere. Haere ki te tāheke nui o te tangata ki te pō. Haere ki ngā rangi tūhāhā. Whakāria mai o koutou rīpeka ki rungi a mātou. A kia koe e taku hoa anaru tēnei kamihi. Tēnei kamihi. Engari he tūkuna poroporo aki anō tia tēnei kia koe. Haunga ko ngā tāmitanga a oranga tira me te krauna. E pērā te whakaro a kuranga tira i mui au tō ka hahuki. Tō ka hahuki. No reira, tēnei te mihi. Tēnei te mihi, tēnei te mihi. Tātou mā, kua tai mātou ki te pai tata. I ngā tau iwa kua pahure. E hoa. Po he na mātou kore mātou e tai ki tēnei wā. Engari kua tai te pai tata. Ina ianei me tahuri ki te pai tawhiti. Pērā i ngā kōrero, kua kōrero hiai i ngā wiki maha. Pērā i ngā kōrero e tāpiri hiai i ngā whare maha. Te pai tawhiti, whakahoki a whenua mai. Whakahoki a rangatira mai. Kia hai, ko a pōpō te take. No reira, ke aku nui, ke aku rahi, ke aku whakatamarahi ki te rangi. Tēnei a rāniere e whakarā popotongia waku kōrero. Tuatahi ma te kai ana hau. Tuarua waruaroa te wā. Engari, e ngā kōkona katoa o te rohe, o te whare tapu o ngā puhi. Tēnei a whangaroa ka mihia. Tēnei ka mihia. Tēnei ka mihia. Tēnā koutou, tēnā koutou. E anaru, i te huinga i o Tangaroa, kua tūkuna a mātou i ngā praikete ki te tribunara. Aini tonu nei, he praikete maha. Ko wai atu i a Whangaroa te hanga praikete. Tuatahi, mō tā mātou kau mātua a Seb. Mō hiana au, kore tā ea te tai mo tēnei wane. Yeah, I'll say it too. Ko te praikete tuarua, kia koe e anaru, katoa ngā kōrero i rungara, ko ngā kōrero, kua kōrero hiai, ia mātou tūpuna e pāna ki te krauna. Anai reira, rātau, kia rātau, āhuhua ki te pō uriuri ki te pō tango. Hoki mai, whakaora mai kia tātou ngā kanohi ora. E aku whanau ngā katoa o ngā puhi, tēnā koutou. Tēnā koutou, me te whakaro ake, me haere tonu tia ai ngā hui pēneina. Kia hai, ko te whanau ngatanga, te pāpa.
Rawa au te kōrero e pāna kia tainui he paukai, e ngari mā koutou ngā rangatira kia whakaingoa tia. Me tō tātou mata ngā reo tēnei. He hui ngā ngāpuhi. Kia tū hono ai ngā whanau ngā tanga i wainga nui a tātou anō. Koia ko au ki au nei te painga o e nei hui. Ngari koutou, tēnā koutou, ko anawhe te gau hau aranira. E ai rātou e la kōrero, a hako e pēhea te au, e mahi ngea e runga ia mātou e te kāwalatanga. O tonu rātou kēra kōrero me era wairua. E pāngia he maungia mai rātou i ngā wā katoa, e haka takoto ngea e ritanga mō wa rātou uri haka tuku. Ko ruia ngā kākoto ārohaki ka tini aitua i roto tene hui tanga. E kia nā ka kōrero kia rātou ko ea. Huri mai kia koutou e te rōpū hakamana te titi. E hana tene ke te hakaroro ngā kōrero ke wangini e tātou. Engari ke te mihitio kia koutou. E rongo ai ngā kōrero mai rāno ke nohongia koutou i roto te raki. E roto ngā whakawā ka pā mai runga ia mātou kia rātou i tene wiki e mihana kia koutou. He kore hoki taia ke te haka tūtuki tene kaupapa i tene wiki e ngari a te wā. Ko waiho tia tera kaupapa ke waingia koutou, mā koutou e haka tūtuki ngā tuitui, ko te tatami tūturu ngā hapu kotoa o Ngāpuhi me te whare tapu o Ngāpuhi e kia nā rātou. E mihina kia koutou. Ke ngā roia, e mihina kia koutou. E mōhio nā te āhua te taumahatanga o ngā mahi ke wanginia koutou. He kore a hapu o Ngāpuhi wale kia koutou. I te mutu i tene wiki, i te mutu i te tau i heke mai nei, e kore wari kia koutou. E mihana kia koutou. Huri atu ka te kāwana. E kia ngā te tahi, kōrero ngā tūpuna. Mautanu ke te whare, ki te tāhuhu nui te rangi. Aha kua pēhea ngā hakaro. Haere he tīmate ngia reina, haka ungia mai te kaupu o te whare, he mau ngā kaupapa. Engari ke te mōheo koutou. E mate te tahi tangata, ka nehungia, ka hori roa, ka ora mai anō. Koe tana te waino ke wanguni ngā hapu katoa o Ngāpuhi. E ngari, e kore moe, e ngari ko ora anō i ngā kaupapa, haka waiho mai i ngā mātua. Ka mehe tu kia koutou. E rongo anāwi o koutou kōrero i tēnei wiki, e mihorono te koutou maia, e ngari, e pai ana tērā. Kea koutou tēnā e te kāwana. E mihana kia koutou, e raro te waino o ngā tūpuna. Ko haka hoki atu ngā kāhu, e ho maingi e koutou, e haka mahana i o koutou, i te wā e hiko ai mai o koutou uri haka tupu ki tēnei whenua. E mihana kia koutou. Huri nau ke tātou ngā whanaunga. A ko te hao ngā hapu, hara tene ke te haka hoho, ko wai ngā hapu, e ngai ke te mōhio. Ki ngā maua ke kone ko tātou katoa. Hori rota tātou whare, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā tātou katoa. E whare tūnei au e ngāngana, te marae ka potone karanga. E te iwi e ngaine, Ai mai te kaupapa.
Nore tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā tātou. Kia ora whangaroa. Kia ora. Whangarei. I heke te pō I tau te pō. I hohora hea te moana he pō tango e pō kere. Ka pō, ka watea. Ti hei Māori mate tuku ki te whai au tuku ki te amarama. Ti hei Māori ora tini ka tuake. Ko manaia te maunga whakahira, te maunga whakaruru hau, te maunga kōrero, tērā tū ki te tai. Ka huri ka tituru ki parihaka, e tū ana ki uta. Hātea hoki te awa rere ana mai ahi pupurangi ka rere. Ka rere ki te wāhi tapu wāhi hi aua te pauherenga waka. Ka tere te tai ka tūtaki te tai ki ngā paripari a matakohe. Ka titiro ki motu o taua. Te kāhui o ngā tohora, te terenga o ngā prawa. Iahu mai ei runga te hau o te marangai. Ka rere ngā ngaru. Ka pahure atu ai. Ia koe, e kihi. Paki kai kutu. Ka titiro ki rāhui kuri e whakangau ana te tai. Ka titiro ki reo tahi ki pau whenua. Ka kare hare te waiputa atu ki te tai tamahine. Te rāhoki ko te kuia ko reipa e whanga mai nei tēnā. Whangarei moana, whangarei whenua, whangarei tangata. Ka huri ka titiro ki ruarangi ara ki te nohoanga tapu a torongare. Kei reira anō ngā kamu pene e keri ana te whenua, te wāhi tapu nei a te ruarangi. Tā ruarangi titiro ki whatitiri. Kei reira anō ngā whanaunga e whawhai ana mo te wai te take. Kia titiro huri titiro atu ai ki hiko o te rangi. Ki tērā iwi o tātou e whawhai ana mo te teihana hiko nei. E tū ai ki rungi ngā kōiwi o ngā tupuna. E wāhi tapua no tērā. Kia huri titiro atu ai ki mō tātou. Kei reira anō te whenua, te horo to be or not to be. Kia huri titiro atu ai. I te pūniho o te riri, te huinga o te tini. Ki runga hui arau te rua peka. I pakangi ai o tātou mātua, o tātou tupuna, a me te karauna. Ka huri ka titiro atu ai ki huruaki. Ki ngā tai hoinga, I whakapepe hātia nei. Ki te tangi a kai, tū kai ai a kia tūpato, e Ngāti Wai, kei te moana Ngāti Wai. Kei raro hoki ko puhi. Kei raro hoki te tani whakai whenua, keri ngiana, ngā kōri o roto, o puhi. Ka huri ka titiro ki Parikiore. Kei raro hoki ko te hara nui, ko te repo nui o Hikurangi. Kia huri titiro atu ai ki ngunguru. Tai atu nei, whakahoki atu nei kia. Te maunga tupuna nei manaia. Ka huri ka titiro ki te kaumātua nei kākā. Porowini. Whangarei terenga prau. I reira, I whakaero ngiana, ngā hapu katoa, o roto o Ngāpuhi, o roto o Whangarei terenga prau. Mātou wenei, e tuku atu ai ngā mihi, a kia koutou e te tribunara o Waitangi. I haere mai koutou I ngā kāhia tau ki muri. Kia whakalongo atu ai ki te hitori tūturu o Ngāpuhi. E hara kei ngā kura, ngā hitori o Ngāpuhi, kei wainui nei huinga, ko ngā hitori o Ngāpuhi e kōrero ngiana. Anō lera, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou hari koana te ngākau I ngā tauko pahore ake nei. Ka hara mai ka whakalongo atu ai ki ngā kōrero, tēnā hapu, tēnā whānau. A tēnā whānau tai mai nei,
ki te rane. Ka mihi atu nei kia koutou. Tēnei hoki te ka mihi atu nei kia koe e ngā whā. E te whā e Ed. Kia koe hoki. E te whā i tuhi ngia i te ripuata mo te ikarangi, mo te ikaranganui, te whawhai tū ai ki te mangawhai. Tēnei ka mihi atu nei a kia koe. Tautoko atu ai ngā mihi kia koe anaru. I tō māia, i tō kaha, te mau ai i ngā te riri o ngā iwi nei. Anō reira tēnā koe, tēnā no hoki koe mai nei tinira. E te kai whakawā e te krei. Ka nui te mihi atu nei kia koe. I haere au ki te moe ina pōra, ka moe a te tahi, moe a mo te whenua i tūai ngā rākau karauna nei. Mo te puihi nei o Glenbervie State Forest. Me whakahokia mai. Kai a koutou te mana i roto i o koutou ringa te whakahokia mai e rā whenua Glenbervie State Forest. I tūai ki runga ki ngā whenua no ngā hapu o whangarei Terenga Prawa ngā whenua. Aha tia kua tuhi kengia e ngā roia nei, a koe tēnei ko te kōrero whakamutunga atu ai a kia koutou. E te matua e kihi. E mihi ana kia koutou katoa, te tima āmua me te tima āmuri. E Danny e mihi ana kia koutou katoa. A huri no, huri tū, ngā mihi kia koutou. E ngā hapu o ngā puhi. E mihi ana kia koutou katoa. I roto i ngā hui kua hui. I roto anoa ngā hui kā hui. Huri no, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka tira e tātou mā. I te tuatahi me mihi atu au ki wōku mātua. Ōku whaia, ōku tuakana, tungane hoki, i homai tēnei honore kiau ki te whakawahake i o rātou whakaaro mō ngā hapu o whāngarei Terenga Prawa. Nō reira, ka mihi atu kia koutou aku mātua. Nō reira, me whakawhārikitia e au ōku kōrero, me rapu aku ahau i etahi kōrero mai tōku tūpuna a Kawiti i te mutunga o te pakanga o te rua peka peka. Waiho kia kakati te namu i te whārangi o te puka puka, ko reira ka tahuri atu ai. Nō reira i nāia nei, kua tahuri atu te titiri o Ngāpuhi ki runga anō o tērā kaupapa. He hikoi nui, he hikoi roa, nō reira e tātou mā. I te mutunga o tēnei hikoi ki mua i te traipūnara, me manoa roa tātou. Kia anga mua i tō tātou titiro, hei painga mō tō tātou iwi, reira kia ora tātou katoa. I offer this closing mihi to the tribunal and those that are gathered here today on behalf of the Hapua Whangarei Terenga Prawa. I want to acknowledge our kaumātua kuia, my seniors and my brothers who have enabled me to stand before you today as a māngai for them. They are very clear with their voice and have instructed specific messages that I must convey on behalf of our hapu. But I pay homage to our tūpuna, those who have passed before us in the journey of stage 1 and stage 2, and in particular the passing of our dear friend and colleague, our tuakana Matuarangi. Haere, haere, haere o te rā, e mā, haere atu. In March 2013, I stood before you as a kai kōrero for the Hapua Whangarei in the opening of our Stage 2 hearings. And I wish to reflect on the diversity and the whakapapa that we have in Whangarei
and how we face ongoing challenges as hapu in a Crown-constructed process whereby iwi are favoured over hapu. Our Tai Whenua regions were constructed for the purposes of admin and helping us in our hearings before the Waitangi Tribunal. And Whangarei Tai Whenua recognises the tribal diversity and whanaungatanga that we have with all of you here. Inland in Mangakahia and Te Horo, to the coast, to Popo Whenua, up through Whangarei Heads and into the northern parts of the Whangarei Tai Whenua and Whangaruru. We recognise all the hononga within our rohe and we mihi to our whanaunga. In the Whangarei Tai Whenua, we had some 80 claimants who prepared and presented their claims before the Waitangi Tribunal throughout the Te Paparahi o Te Raki hearings. I mihi to the claimants, young and old. I mihi to their commitment to the process and how thorough they were in wānanga, in hui, in whawhai, in totohe, in preparing to be a part of the largest Waitangi Tribunal inquiry that New Zealand has ever seen. So I mihi to our claimants and your determination, for we are large, we are proud, we're diverse, and we are Ngāpuhi ko whaurau. I mihi to the Waitangi Tribunal for offering us the opportunity to come before you and present our nawe. And in 2013, I spoke of the severe deprivation that we face in Whangarei as the hapu. And from the statistics I presented in 2013, those things have not changed for us as tangata whenua. The tribunal process has allowed us to hear a Crown concession today, which we've always known, that we are landless within our own rohe. The Crown has said, iwi living in the Whangarei and Whangaroa sub-regions of Te Paparahi o Te Raki are now virtually landless. The Crown's failure to ensure that they retain sufficient land for their present and future needs was a breach of Te Tiriti o Waitangi and its principles. This concession by the Crown means that the Hapua Whangarei do not have to prove that we are virtually landless as a result of what the Crown has done to us, their omissions and their actions. But I want to be clear on behalf of our people that the level of land loss within the Hapua Whangarei is only 4% of what we held in 1840. The loss of land in the Whangarei area from 1960 to today, some 62,000 acres, is more severe than any other Tai Whenua within Te Paparahi o Te Raki. And landlessness is our number one issue for the Hapua Whangarei. And that's been a key focus of our evidence that we've presented before you. Our people have suffered generations of dislocation, loss of taonga, cultural knowledge, urbanisation, loss of reo, and loss of rangatiratanga over our lands and resources. We retain our rangatiratanga, but we want it enshrined in law moving forward. Through the tribunal hearings, our people have presented on the importance of taonga and the effect that the loss has had on their whānau and their hapu. Our taonga include our reo and our tikanga, our awa and our moana, our maunga and our puke, our harbours, Te Wahapu o Whangarei Tirangapraoa and Whangaruru. Our mana I te whenua and the ongoing challenges that we have to try and maintain what mana is left through the generations because of the significant land loss in our rohe. In addition to our number one issue for Whangarei Tai Whenua being landlessness, our claimants have spoken to a number of key issues throughout the journey before the Waitangi Tribunal. And I want to take the time to acknowledge those hapu and whānau claimants through the Whangarei Tai Whenua and their key issues. So we covered old land claims, which saw large tracts of land taken as whenua raupatu. We covered early Crown purchases, and that had a massive effect on our hapu, particularly on the coast, because the Crown did not allocate the reserves that they had promised that they were going to give to us. The Native Land Court and the resultant loss of further blocks of land through the rohe o Whangarei.
land administration and development schemes. Our Koe Kōrero, through the Waitangi Tribunal process, had the opportunity to finally share what the impact has been. We heard of kōrero relating to the Whangaroa Ngaiotunga Development Scheme and Te Horo, so we mihi to them. Public works, northern wars, local government, and the use of rates as a means to alienate the land within Whangarei. Local government is an ongoing issue for us, as we have grave concerns around the lack of Māori representation and the way which we as hapu can have voice alongside council. Environmental issues, including the ownership and management of our own natural resources. We affirm the ongoing ownership of our wai Māori as per the findings of the Waitangi Tribunal. And of course, takutai moana. We affirm that we own the takutai moana, and we challenge the Māori MPs of the Labour government to affirm that status so that we don't have another debacle like the foreshore and seabed. In 2013, we also highlighted, as Te Rā spoken about, the Hikurangi Swamp and Puhi Puhi Maruata State Forest. These case studies, along with all those in terms of socio-economic deprivation, education, health and economic loss, are all the things which affect Whangarei Tai Whenua. While we have a concession on landlessness, there are ongoing concessions that we require. It's not enough for the hapua Whangarei. We need to be recognised for our loss, and we need to see a benefit for our people moving forward, so we ask for more. We have been a humble people for far too long in Whangarei, but this Waitangi Tribunal process has lit a flame in our hearts and in our spirits. And I tangi for our tupuna who have stood before you, who have passed on. Because through your process that you've given to us, you've harnessed a renewed vigour within our people and our whānau to push for the ultimate goal, which is hapu rangatiratanga. But what is it in 2017 and what's it going to mean into the future? So I mihi to the Tribunal for giving us the opportunity to lay out our nawe. We ask the Tribunal that you hear our voice, all that's been presented before you over these years, the pleas and the tangi from our people, and find in favour of us, that our tupuna and up-and-coming generations have the opportunity to finally be recognised for the loss that we've suffered. I want to acknowledge the giants within our hapu who have passed just recently and over the time of our Stage 1 and Stage 2 hearings. And I refer to them as hautupua because they were personalities that led, that guided, that were at every hearing. So I mihi to them because we mourn their loss at the end of this Waitangi Tribunal hearing, but we also see a new generation, younger people coming forward, new hapu members who have joined our journey in Y1040. So I mihi to all of our whānau who have joined us to fill the gap from those who have passed during this process. Our hapu and whānau claimants have outlined a variety of findings and remedies that we seek in their closing statements. And we, as the hapu of Whangarei, we give our full support to the remedies that our whānau hapu claimants have laid out before you. We stand united as we depart this final hearing week with you, e te Tribunal. This is our tangi to you. Tango whenua atu, hoki whenua mai. Mai ēnei mokopuna, ēnei uri o ngā hapua Whangarei ka tino mihi atu kia koutou. Mō tēnei wāhanga kia mātou ngā hapu ki te whakawhāriki ētahi o a mātou nei nawe, o mātou nei kōrero whakaaro, me ki kia titiro mātou a ngā rā e tū mai nei. Nō reira ka mihi atu kia koutou te Tribunal, te Krauna, o mātou hoa, o CFRT, koutou ngā kai kreme me te hungaroia, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Hei, kōrero whakamutunga. Tēnei ka mihi atu nei, kia koe kingi. Pene ana te kōrero o te kuia nei a mai kuku. I tana kitenga mai, e tana hoa ahua. Ka tahi anō te rua te kino. Ka whakautungia
e tana hoa, e pai ana, e anga nui ana ki tera. No leina tēnā koutou Ngāti Rāhiri, i te tī Waitangi. Apiti hono tātai hono te hunga wairo ki a rātou. Apiti hono tātai hono, mātou ene ngā waihotanga iho i a rātou huri no tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Karanga karanga ranga wai ata whānau e. Unu hea te rito o te hara ke kei hea te ko mako e ko. Whakatai rangi tia rere ki uta rere ki tai. Nau e ki mai. He aha te mea nui. Maku e ki atu. He tangata, he tangata. Kia ora koutou. We're just going to have a 5-minute break. There's no coffee or anything. We're just going to have a stretch, let people get up, go to the toilet, and then we'll come back. We've got 3 more tai whenua to go. Ka pai? And I hear they're all going to be short, the next 3.
See the red light? Okay, tēnā. Start getting people back. Yeah, kia ora, kia ora. Kia ora tātou, we can just start taking our seats again. Kia ora tātou mā. Is it Te Rā Maharaga? And who was before him? No, man, I'll give you my suit. Anaru Kira. Kira. Before we come back to Tai Whenua, just before we come back to Tai Whenua, Hine Whare has asked for a 1-minute presentation. There's a 1-minute presentation to happen. Kia ora tātou. Can we just have quiet, please? Kia ora. Kia ora ngā ore o io mātua te kore. I am drowning from the adverse effects of colonisation and the impostorous, inhumane, murderous, thieving, genocidal injustices inflicted by the for-profit corporations. So I give you this, that I may live to see you swim back to your home. Tēnā koutou katoa. Pangakāhia. Matua. Kia ora. Can we just have quiet again, please? Matua. Matua Bob. Kia ora. Tēnā rā tātou katoa, hui nei tēnei rā. Mea tūtano, me ki rā ki te kai hautū whakatū whina chai tēnei hui tēnei rā. I rota inu i te kai hanga whakapai ngai tōna eigua, me tēnei hui hui ngai tēnei rā. Nō rena mihi tonu ki rungi ai. Nō ka hori tūoka ki a koutua te, ki a koe te kai whakawā, ki a koe mihi, ki tō rōpū o te tribunala, ki te krauna hoki, a mihi ki a koutua. Ka mihi ki a koutou, e utoru nei koutou ki te kaupapa, whakahuihui ngai tātou, mai nā taukua maha. Ko tātou tēnei rā, e kōrero tonuana, hore kau ke puta ana, e mea tika ngā puhi tēnei wānu. Hore taka inu ki a koutou, ki a tātou katoa, ki a mārama tātou ki a tātou e roto o tātou whakalo e roto o tātou mahi. Ko tēnei te mea e anga laru nei tātou e tēnei wā. Ora kau hi ana ki huru atau i te kōrero a tātou kreme, hau deira e māngai noho, mo taku whānau, mo taku hapu. Hau ko te hāpai ahipi, noho mai nei roto Mangakāhia, i raro o te maunga te tarai wa rāhiri, te mana whenua o Mangakāhia, mātou ke reira. Reira ki te tō mātou lōpu o Mangakāhia tēnei wā, e rapura mātou, e haketa take o mātou, e mahua nei o te huna mahi, e mahi ana e o tātou whanaunga o roto era o tātou rohe. I tēnei rā, ka tua kau, te mea, ki te mea tia koutou, Mangakāhia, te tai whenua Mangakāhia, mā la tono rātou e kōrero, nā wā katoa. Reira, ko nā mihi tēnei ki a koutou, ki a koe te kai whakawā e rō tātou, e mō hiana ki a tātou, roto o tātou huiwinga i tēnei rā,
titiro kia nau, kaumua tanga o te tangata, ke kone ano pēr, ki te otinga te kaupopo nei. E ko leo e mōhiu ki tēnā. O reira, I tēnei wā, potono hoto pē te rākau ki au. Hono ka huria kau, wako tua hene, mō mātou kai kōrero o tō mātou tai whenua, o rau e dua raua, e mea tēnau, ke potono a kōrero, ke horeit wa tātou hoki te kāinga. O reira ki a koutou, ka mihi tonu ki a koutou, huri noa ki o rana tātou katoa. Judge Cox said, members of the tribunal, the Crown, our lawyers, CFRT, me Ngāpuhi katoa. Ko Gail Rika Ahau no Mangakahia of the Hapu of Ngāti Horahia. And we live beside our awa, Mangakahia, and below our mountain Te Trai o Rahiri. Over the past few years, the Tribunal and the Crown have travelled throughout Te Wharetapu o Ngāpuhi. They have listened to our histories and our hurts and also our dreams for the futures of our mokopuna. We have been convinced to put some trust into this process so that we might have hope for our futures. The Waitangi Tribunal sat within Mangakahia at Korokota Marae, and our people came forward and placed our own unique perspectives. We have worked within this process, and we have ensured that opening and closing submissions have been delivered by our lawyer. Now we have arrived at the last week and we are invisible. Mangakahia does not exist within the submissions of the Crown. A breakdown of land loss by Tai Whenua is provided within the Crown submissions on land alienation, and we don't even make the table. We ensured that our lawyer provided a breakdown of our particular land losses, and this was ignored. This tells me we are wasting our time. We came to this process to provide a platform to stand our hapu up. We have stood alongside the other tauwhenua to do this, and the Crown submissions basically set out that we are irrelevant. The Crown ignore us, and they ignore this tribunal. In this way, its intention to extinguish our authority and our very identity remains clear. So while I have been asked to provide a Mangakahia response, there is really nothing there to respond to. Thank you. Kia ora, Gail. Kia ora, whānau. Oops, sorry. Didn't mean to wake you up. Tautoko absolutely everything Gail said. The last 8 or 9 years has been a long, drawn-out process. We're tired, we want to go home, but we also know there's a lot more work to be done. So we're ready for it, we are ready for it. But first, before we go home, I want to say a few thank yous to people. To the lawyers over there, kia ora, where would we be without you? Ka pai. To the Crown, yeah, kia ora Andrew and your team. It was nice to know you. And hey, hope we don't see you again, but we might. We just might. To the tribunal, and especially the two ladies at the end, your questioning and your debate, we could hear that you heard our mamai. I know because I heard the things you were saying and the questions you were asking the Crown. It spelt out that you understood where we were coming from. So thank you, Robin, Dr. Parsons, and to the judge for being such a very understanding judge. Even in times of our disrespect and our how could we sit here quietly and hear the things that were being said about our tupuna and not react? It's coming from the heart, and so sorry, Judge, if we did pee you off at times. But hey, that's Ngāpuhi for you. But thank you to the tribunal for your expertise, your knowledge, your wisdom, your professionalism.
You've sat with us all these years, you've heard us cry and all the rest of it, you've heard us doing absolutely everything and at our worst. All we can say is thank you and thank you. And our spirit goes with you when you go to do the mahi that we know you're going to want to bring back to us, because we will be waiting patiently for it. I stand here only because 30 years ago my Auntie Lucy stood in the same spot doing exactly the same thing. Now 30 years into the future, I don't want my 2 granddaughters standing here doing the same thing. I want to sort it in my time. I don't want my grandchildren, and there's a younger one down the back who's only 1, having to sort out our hutters. So please, Tribunal, thank you, and we look forward to whatever you can bring back to us in the future. But having said that, the mahi's not over. We've got to go home now and take care of our own backyards. For us in Mangakahia, it's the impact of forestry on ngā hapu, on ngā awa. Right at this moment, Hancock Farm Forestry want to put an ugly big concrete bridge into the Mangakahia awa. Again, we're going to have to go out there and fight the good fight. Luckily, we've got people like Jason Poe in our corner. Kia ora, Jason. Mangakahia State Highway 15 is impacting on us at home. I got woken up at 4 o'clock this morning by the logging truck that comes in every morning at 4 o'clock. You know, not fair, but hey, that's our life when you live on State Highway 15. Nā kaitiaki o ngā wai Māori, where all the hapu groups are sitting at the table with Fonterra, DOC, Regional Council and all the rest to work on cleaning up our awas. Now that's a big take in itself, so hey, we're not going home to have a rest, going home to do some more work. And Poroti Springs, another big take there. The biggest one for us, Ngāpuhi, and get ready for it, it's called Maranga Mai. Bring it on. Kia ora. Kahia, Pakuana hau, ki ngā rori o pakotai, kei konei anō, e aku matua, e ranga na ahau, ki ngāti toki e, nei aku ko wairunga, i a te tieke. Petu e te ariki, matu te aranui, were mukairau, te kawi o te rangi, ehi maira pautai, me mate ko mene, pupu e ana, ngā hau o Mangakahia, hoki ana hau, ki ngā rori o pakotai, kei reira anō, e oku matua, e marana ahau, ki ngāti toki e, e mahara ana ahau, ki ngāti toki e. Kia ora. Kia ora, kia ora. Mahurangi? Tuko mai. Ke kahatu ni mā te ki te mea aina ki hei noa te krauna. Kia e ia koutou o mātou mamai. Nuerere tū mātou e ngā tū mai, kranga mai. Me huri tū kia koutou. Ei te tuatahi ana rau nāu te reo.
i tō mātu reo rangatira. Ka tiro tau ki a koe me koreo kōreo ki roto i toku reo, pihi kete. Engari te mea ka tonua hau i roto tēnei ahuatanga me kōreo ki roto te reo e hihia nei rātau. Nui ranga mihi. E tuana haraki te aha, kei te whakahoki o koutou mihi i te mea ko oti o koutou ngā pepeha. Ngā whakapapa here nei a tātou, e kore rawa tātou wehewehea. Ko ngā tūpuna i ronga ke au, ko ngā tūpuna no ngai tātou e ngā puhi. Nā koutou, nā tātou, tautoko, tautoko, tautoko. Nui rera kia koutou katoa, a tēnā koutou. E anga maina tēnei roto i a mahurangi. A ti awa. I roto i a tātou ki ware tātou, i konei rātou. Ka peka atu i roto i a rātou mamai a tātou, ka noho ki roto i a mahurangi. Tako tūpuna no roto, i ngā ti awa. Nā ka ronga i runga wena tūpuna tanga ngā pēnia ke te kōrere me haere. Engari te tirotanga ki roto wenei kaupapa, whakapapa, hapu. Kei kona katoa tātu katoa. Engari ko hanga ware tia. Nā te ahai. Nā te kōrero i runga kei neu nai nei. Tō tātu kaha ki te mau i ngā taua patu tangata. Ko ngā hihewa tahi kia mātou a hau no hongi hika no te ururoa. E kore tā e iao ki te ripene tā mō rātou. E kore rawa. Kore rawa. Ai te mea he kaupapana tō rātou i pērake tō rātou mamai. Engari ka hoki mai ki te wā kāinga o ngā puhi. Ka hanga mahu ake tera rohe o mahurangi. Ka haere mai ngā katoa nei, kei te noho, kei roto i tērā whenua. No rera na roto wena rārangi kupu ka meau, ai me tuau, kei te tautoko. Ko tuku kau mātu ki konei, ko kiripeti, pāka, e tino mamaina tōna nei tina, e me ana ki kia koutou, kia whakawātea ia. No reira i roto wena kaupapa ko ia tēnā. Ei te mea ko rua te kaumārima o nā nei tau. I tuai aia, ki roto te mahurangi ki te mea, kawe rawa koutou mea mai kia mātu, ka hore rawa ngā puhi konei. Ko mātu ngā mea tuatahi o konei. Ko mea koutou ko tata tāe ki te rua rau, me hoki mātu ki te kāinga ka hore. Kore rawa, kore rawa. No era ki runga i tēnā kaupapa, e noho tunu i roto i konei. Ano raka huri. Your Honour, the judge. I wish sometimes that I wake up that I would never be able to speak English again. It has no meaning. There's no heart, no soul. And it's also a language that's always contestable. We were talking and we heard this week about the language, Maori language. I tautoko that kōrero. I ended up in England as a young person, sent there to go to a college called the College of where they train officers. I was told over there, do you speak English? I said, English. I said, certainly do. That is not English. You will come here and you will learn the Queen's English. 2 years, and having come back from them there, I hardly could speak any Kiwi language, English. But anyway, cut a story short. I've got to get on with this job, and Mahurangi is the area, a huge area, a vast area of which we have historical ties. There have been many battles fought there. Battles of the Taua, battles of people like Hongi Hika, battles by others, and a continuum of battles that happened over 170 years. It is said today that we should forgive and let things lie. Others have come in and portrayed their contrived whakapapa to the land that we once said is the land of Ngāpuhi Nuitonu. And in doing that, we're there today to uphold, really, the fundamental principles of mana whenua, mana moana. And we also believe that we have to share this with others, many others.
Ngā hapu katoa konei rongo au tēnei rā. You all are there. I will go to really the point. Mahatma Gandhi described poverty as the worst form of violence. It is the violence which carries on every day, night and day. Whether you are awake or asleep, there is no escape or relief from the pain that it inflicts and continues. Basics, it is the pain that inflicts not only yourself, but your children and grandchildren. I raise this because we have been part of that for 170 years. I raise it because I believe that no settlement is going to cure something that has happened for 170 years. I say that the Crown, before you even think about settlement, you talk about redress. Redress for the years of deprivation. Redress for the poverty that you've caused the biggest tribe of Aotearoa. Redress for our homelessness. All that deprivation is really a part of many, many years. And Your Honour and the Crown, if I had to cost that, it would cost billions of dollars. And it would take 20 years to even look like you're doing something. But to merely think that a settlement that is fixed in a fiscal envelope is going to be the reparation for that, I think we need to wake up. We need to wake up. It is time the Crown woke up to its multiple-fronted attack on Ngāpuhi in destroying its sense of mana, destroying its sense of economic and cultural well-being, such that the perpetuation of violent poverty is sustained by Crown policy. He tātuma, this is Article 3. That sustained perpetuation is still today. If we are to receive a settlement now, it will be frittered in the environment of gross socioeconomic imbalance. The Crown needs to commit to addressing this inequity in a meaningful way. This will be multi-billion-dollar commitment, and as I said, it'll take 20 years. The important aspect of such as control of resources and more developed sovereign power. We talked about whenua riro, whenua hoki mai. Do you really believe in that? Yes, you have a belief, but do you think it's going to happen? Think again. Think again. Because you heard the statement said again and again, we're landless, literally landless. And this korero, whenua hoki mai, who's whenua? Kei he te whenua korero nei koutou. I look at it in this way, that to me, that the enforceable text of the Treaty of Waitangi is in the Māori text, irrespective of what the Crown may say, the treaty. The treaty is enforceable in the courts of Aotearoa. That the extent of power granted to the Kawanatanga is uncertain, but Māori retained important sovereign rangatiratanga, elements called tino rangatiratanga. The extent of Kawanatanga is uncertain, but clearly was a maximum, was that the power to govern. If we don't have the power to govern, how are we ever going to be rangatira? The power to govern is critical to us, so critical. The Parliament is accordingly subject to the terms of the treaty, and the acts of the Parliament and the Crown are subjected to the review, compliance by te treaty. The Crown and Maori should reconvene. And I put up two briefs, and I say this. Probably the way that was headed towards this question of rangatiratanga and governance was the Kohimarama Conference. I say again, that should not be ignored. The Crown, I'm saying, Anaru, if we really want to go that way and go forward and be honourable about what we're trying to do here, then I say that there should be a calling again and a reconvening of the Kohimarama Conference. The distortion of our tribal landscape, and I've got to take this carefully because I've got to get out of here right now, otherwise I'm told not to speak too long. But in saying that, if I can be brief, if I may, Your Honour, is this. In the biggest city of Aotearoa, the biggest number
of 150,000 that live there is of Ngāpuhi. They live in cars. They live on the streets. They are, in fact, the saddest sight you can ever come across. And that number in the quantum is of Ngāpuhi. Irrespective of what we talk about rangatiratanga, until we can sort that out, then only then can we say we're doing something for our people. The biggest tribe of Aotearoa, the biggest tribe, as far as I'm concerned, o te motu whānui. 136,000 of us. What is happening now, right below our noses, we are going through a process of the tribunal. Why are we doing that? Because this court of inquiry will actually sustain what we just heard today. The briefs of evidence that have been worked on, that have been underpinned by evidence, that you can actually use in the highest courts of this land and prosecute with. But that is not the role of our tribunal. But at least, in my view, what is there, we must use against what has been told by me, by the Great Shan Alliance. Never turn your back, Rihari, on Westminster law. It was Westminster law that caused you the problem. Allow them in time to do that. What I'm calling on the Crown to do is this. Right now, as we talk, other tribes are settling in Mahurangi. Other tribes are taking away our rights, our interests, our whakapapa. And because they're moving in such a coordinated way, the Crown is saying, haramai, we'll take the lot up there. And where is Ngāpuhi? Well, Ngāpuhi's up there having a fight there, reckon? Well, it's not. Ngāpuhi's there. We have met with many of our border iwi from Tainui. It's ironic that they're honourable and they will talk to us and we can negotiate, kanohi ki te kanohi, what we think is yours and what you think might be ours. The end of it all, we had an outcome. That outcome was based on what I was brought up to do. There is only one way for resolution. I roto ia tātou, me hara tātou, kanohi ki te kanohi. But that is happening right as I'm speaking today. In Mahurangi, the injustices continue. So as I look at now, we're talking about the 1830s, and someone says to me the other day, well, forget about that. Me ripene tā. You people should apologise. Apologise for what? Ask me, why should I apologise? I cannot do that. That is an event in history. And those events so happen to be that a lot of us here today are uri from those ancestors. I look at the Kohimarama conference and then I have here several chiefs and several hapu. I'm not going to spend the time doing that. But I say to the Crown, which I met this morning, until they get a new rangatira, I put it to you, Anaru. Hold everything down there until Ngāpuhi is ready to do what they need to do. We have been honourable. We've been honourable to the point that we said we'll never go forward, Crown, with you to negotiate like the others have done, direct negotiation. We will wait and have the patience to wait. We've waited 9 years and 31 hearings. We've come to the point, Ngāpuhi, that is up to us collectively to take this challenge. But in saying that, no one should advance any more settlements down there until Ngāpuhi and all those hapu, 56 as I see, are able or enabled to actually address this issue. So e tātuma, for me, e pēniana. I suppose we shouldn't come here and say, well, what are you doing? You're fighting against Ngāpuhi. I mentioned the word tūmatoinga, and what I say is this. The God of war, if you think that war has been honoured, if you think that the enemy, Horiri, has been honourable, tell me, should we continue or should we say, kona whetene? So, I roto e konei, e mea nau, ko mutoke konei, engari i roto e ngā kōrero mātu, e mea na mātu, a tātou, i roto i tēnā nohonga, Ngāti Whātua, Ngāti Manu, Pomarema, Wēnā Tupuna, e kona koto tātou, Rapua te Hurahi. So my conclusion is just one request that I'm demanding of, hold any settlements in Mahurangi
until Ngāpuhi are organised to address those issues that we are now stopping them from. Nō reira tātou mā, e te tiati, anaru, ngā mihi kia koe. A koe tuku mōhio ki a koe, I roto I ngā kōrero, engari kore au tautoko I a koe I koto mahi tēnā. I roto I te kōrero o Ngāpuhi haere mai haere. Engari hōriri tūnu no koe kia māti te mea ki hei noa, ua mātu mamai ke uti. Engari te traipiona tūnau ki te tautoko I toko tuakana kingi, tēnā koutou mo tō koutou mahi. Tō koutou mahi, kaha, e ngā rata e Anne, e Robin, a koutou mā e tehi, e kaha nei koutou ki te titiri hōhunu ki ngā taketake, ki ngā kōrero o tēnā, o tēnā, o tēnā. Ka pēne ke te tō koutou whakamutunga. Ai, e tautoko na mātu I a Ngāpuhi, kaora rawa koutou I tuku I tō koutou rangatiratanga, kia wai, kia wai. Nā ko te kaupapapea I ai nina, e te kai whakaoa, me pēhia mātu, me rapu I ai nina pēr, te aratika. Nō re re koutou mā, ki runga I tēnei nohonga, ko mutu ki kona. Mēnei tōku kōtiro hea ka tuku ana kōrero. Kia ora tātou. Kia ora, my name is Jane Hotere. My Uncle Gilly Parker, he's sick, so he couldn't come to speak today. Uncle Gilly Parker and I have been in the Mahurangi for 18 years. I've been the chairman and secretary, unpaid over those years. Today I will talk about housing, because I have a housing claim. Sorry, this ain't the time for evidence and submissions. This is the time for mihi mihi. Pardon? Koina tā tātou poroporo aki, ne? Oh, okay, yeah, no, I don't want evidence, but just reiterating what he said about the housing in Tamaki Makaurau. The majority of our people are sleeping on the streets, in cars, and being thrown out of their Housing New Zealand homes because they're selling the homes because they're worth $1 million each. And where I live in Mount Roskill, they're coming to sell 600 Housing New Zealand homes. And I just wanted to tell you that these housing claim was taken under the Tai Tukarau district, the Maori Land Court in 1953 by my granduncle. His name was Hami Maioha. He was the chairman, like Dick is the chairman of all the Tai Tukarau New Zealand Maori Council. So he had the influence to be able to do things that ordinary people, even today, we can't do. And the other thing is that when I gave evidence, I'm not saying, I'm just saying that Hungi Hika told my granny from Waimate to give some timber for the Anglican Williams. And so I'm just saying that there is a claim called Fairburn in Auckland, and also in Auckland, Barry Rigby told me that the only... Tēnā koe whahe, this ain't time to hear evidence. Ko yeah, oti I know. But Barry Rigby told me that the only outstanding claim is the Wee Koro signet who signed the Treaty of Waitangi at Tamaki. Kia ora. Yeah. Thank you. And... Oh, okay. Oh, yeah. It's to do with everything we just spoke about. Kia ora, ka mihi au ki ngā rangatira o te Waitangi Tribunal. Ka huri ki ngā rangatira o te Crown. Mihi atu, mihi atu. E ngā teina, e ngā tuakana, ngā kaumatua, ngā whaia, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E tū ana hau ki te kōrero ki te kreme wai 468. It's important that I speak about that now because I'll be short and brief and to the point. E wā mihi mihi tēnei. Y468 will be continuing. You will have your papers on the 2nd of February after we've been through the transcripts of this week-long hui. Kia ora. The other thing I want to make a point of is the Maori Council is not going to take over the Y468 claim. Kia ora.
Hui mai no tātou katoa. Tēnā koe. Heua. O, Taiho, matua. Tēnā rā tātou katoa e Ngāpuhi. E Ngāti Rāhiri hanga mihi anau ki a koe, e kingi, koutou te whānau e noha ke nei, tēnā koutou. Ko pūhoe te awa, ko maunga tauhoro te maunga. Ko waiwerewera te ngāwha, ko te muri o tarariki te kāinga, ko te kauerau te iwi, ko Ngāti Rongo te ahapu, ko te hemara tauhia te rangatira. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. E te tarai piuna rā haka mihi anau ki o koutou. E kara e te tiati. Me o hoa rangatira, nā koutou i para te huarai ki Wainganui a tātou, a Ngāpuhi. Nā reira haka mihi ana ki o koutou. Mō tō koutou mai atanga. Te hakalongo haere i a Ngāpuhi, me ona nawe, ona mamai, ona pōrarurarutanga, i ata hakalongo lā koutou. Ka longo. Ka longo ai te mamai. Nā reira tēnā koutou. E whakapono ana au ki a koutou, a te wā ka puta mai ngā ripota, hei painga mō tēnei iwi a Ngāpuhi. Nā te mea ko koutou i tino whakalongo. Nā reira tēnā koutou. E mihi anau ki a koe tēni, me o kaimahi katoa, ngā kai hāpai i tō tātou tarai piudara, haka mihi ana la. Ki tō tātou hoa e anaru, e mihi anau ki a koe mo te wahanga kia mahurangi. I longolongo a wāku taringa i a koe, i whakae rā i ngā hara o te karauna ki runga mahurangi. Nā reira, tēnā koe mo tēnā. Ko mea, ko pōhara rawa atu a Ngāti Rongo. Ko tāhaingia ngā whenua, ngā wāhi tapu, ngā kāinga noho, kariro katoa ki te karauna. Nā reira, koe na huki te mea o Ngāti Rongo kia koutou e te tarai piunara, me rapungia he huarahi kia tū tika ai a Ngāti Rongo ki rongi ngā whenua tūpuna o loto mahurangi. Tēnā koutou. Mutu ai tērā, haka tū anau mo Ngāti Manu. Ko tau mārere te awa, ko tāpū wharawhara te maunga, ko Ngāti Manu te iwi, me ona hapu a te uri karaka me te uri o raiwera, ko pōmare te rangatira. Nā reira tēnā koutou. E haka mihi anau ki a koutou, mō koutou kōrero i roto i ngā wiki, ko pahure nei. I rongorongo atu au ngā pātai. E pānala ki tō mātou tupuna pōmare. E tika hoki ngā pātai. Nā reira, mā tēnā ano ka mōhio mātou e mōhio ana koutou. Nā reira, tēnā koutou. Kia koe taku hoa e anaru, i tēnei pōtai anō au, ka mea, ka haore mātou e whakairā ki o kōrero. E pā ana rā ki tō mātou tupuna. Mau here ana rā ia ki roto mautini, i a koe anō e mea ana, ai, ka tuhi reta ana ia ki tōna whanaunga, ia kaweti e mea ana, ka pai rā te manākitanga, i te wā iau i konei, e mara. No hea anō wē rā, mau here te tupuna rā ki roto i te cell. Me pēhea rā ka ki atu, yeah, I'm being well looked after. D block.
So we have a point of difference there. And I think the tribunal actually picked it up. We know what we're saying, we know our history, and we know our kōrero. And haunga atu rā tō te karauna, ngā hāwini o te karauna, kai a lātau ōna. Nā reira ka hore te whakarorongi o waku, e roa te wā. We've been here a long time. Engari, I do from the bottom of my heart thank you for the opportunity to put our kōrero forward. We're not ones to actually push things forward, let me tell you. We're more likely to sit back and let others do the talking. But I just felt that, or we felt, that we needed to actually stand and present our kōrero. And hopefully, he pai ngāno kei te hara mai. The journey has been long and difficult. We have had virtually no money. We've operated on pipis and aroha for, and it's over 8 years. But we got here. I think that that's the success that we actually made it to this point. And I do acknowledge those who have passed on. Our kuia, our Auntie Judy, our Uncle Pai Wynyard, I mean, rātau katoa have gone. My cousins Stevie Hansey, Sam Hellier, you name it, I can go on and on and on. He maha noa atu rā o mātou mate. And my cousin Hori Tuhiwai, and my cousin Erima. He tangi ana la te ngākau mō lātou te kāhui wairua ngaro nei. Nā reira rātou kia rātou, wai hoake ai tātou te hunga o lai mihi nei e tangi nei. Ngā puhi, me maranga mai rā tātou, and I don't mean follow that blinking booklet thing. I mean, maranga ake, stand up, strengthen our hapu. If we haven't got strong hapu, we're up the creek without a paddle. And it's only us can do it. No one from the Crown can do it. Mā tātou anō rā, e whakapakari o tātou hapu, o tātou whānau. Ngāti Manu's embarked on a journey, and we know where we're going. Now, that's a journey for us. You mightn't agree with it. Kei a koe anō tēnā. Find your own pathway. But do it. Don't let it. And you know what? We had the stage 1 report here. What have we done since then? Nothing. Ka noho kau ake ana tātou I roto I te whare. Tiro kau I a tātou anō. Looking at one another. That report says, mā tātou anō te rangatiratanga te tiaki a tātou. And that's what we've got to start pushing. Not leave it up for somebody else. Any government party. And I look forward to the future with our Labour whānau. We're going to make things happen up here. But don't leave it to just that. We've got to do it within our own whare. Nā reira, kia ora no tātou. Kia ora e te tiati. E kara kihi, tēnā koe. Te rangatira o tauranga moana haka mihi anau kia koe. You know, ko hara mātou kia koe. And Ngāpuhi, we need to get our act together. Kia mahi tika ana la tātou ki tō tātou kaumātua. Kia ora no tātou. Kia ora. This song was put together for the whānau hapu of the Brendurans bus accident, who were here for the Queen in the day. Whakarongo mai ki te tangi o mātou
ratanga e tuku tō nu mai te kohu I te atatu o munehine whakarongo I tō reo te karanga anga mai anai hao Kia ora koutou. E tu whera atu nei, te awa o taumarere kau. Taumarere here ngā waka e. Tūranga hoku tupuna e. Kua ngaro I te po. Kia mau e te iwi e. I ngā kupu o haki. O tātou matua e. E tu whera atu nei, te awa o taumarere. Taumarere, here ngā waka e. Taumarere, here ngā waka e. Nā reira e ngā rangatira, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora mai anō tātou satua. Taku taimu ana. Herb? Oh, ko wai te tuatai. Pātekau māono te tau. Ka tūtō mātou tupuna ki runga o rua peka peka ka ki e kaharau kei hea koe. I tēnei rā, ko tae mai koutou. Ko ea te karanga. Ko mahi e tātou ngā mahi. Ko horahi e tātou ngā kōrero. Ka hore he mea e toe ana. Ko ati a tātou te tuku. O tātou mamae ki mua I te tarai piunara. Hoina te mahi nāia nei e mihi atu. Haere mai, haere. Kaue anga tai mahatanga o ngā puhi I runga I o koutou pokowhiwhi. Tērā te tahi tangata I whakaahua tia e au I ki ia I haere mai au ki konei mo taku puka puka. Mo taku o ati.
He pauna kiko taku hia. Kai konei au mo te tika me te pono. I tēnei rā, kai konei tonu au mo te tika me te pono, koe nā tāku ka tatari a koutou. E kore riro māku e ki atu ki a koutou, kai hia te tika, kai hia te pono. Māu e kimi. Māu e whakatau. Māu e wehe. Ngā huatanga o ngā kōrero katoa ko horahia. Kia eke koutou ki te pono, i whakahokia mai e koutou ki a mātou i te wāhanga tuatahi. E pēnā rawa tō mātou whakapono ki a koutou. E hala te wāhanga tuatahi i te wāhanga māmā. Nā koutou i whakautu te pātai ki hai te motu i hia ki a rongo. I tēnei rā ka huri atu anō mātou, ngā hapu o ngā puhi. Ka ki atu ki a koutou. Ka wea o mātou pepeha katoa. Kia tūpato kei te tiaki koutou i o mātou moe a. He pēhea tā koutou tango. Ka pērā tā mātou whai atu i muri. Ki te tākahi tē koutou, ko mōhi o mātou, ka hore he pai o mātou moe a. Hoi nota mātou e inoi ana ko te tika me te pono. Ka hore i tua atu, ka hore i tua mai. Ko mihia, ko hahua katoa ngā tini a huatanga kua pahure, i enei tau e iwa. I roto i ena tau e toru e whāo tātou pirimia ko pahure. E toru o tātou kāwana tianara. He pēnā te tahuri o te kanohi o te krauna, ko o mātou kei te rite tonu. Ka hore anō he hapu hou kia tupu mai roto ngā puhi, i roto i tēnei iwa tau. I nā tū ana tātou e tatari ana, ka arahi hea tātou e te rōpū kāwana tanga hou ki hea. A mātou ko whiringa katoa o muaka nei, ko tatari, ko tārewa. Kia mōhiotia, ko wai tā mātou hei kōrero i nāia nei. He pēhea te āhua o te kanohi o te krauna a pōpō tata nei. Kaua koutou e ware ki a rātou. Ko whirihi e koutou ko te tika me te pono anake. E taku matu e kihi. Ko taku pauri, ko kore hono toho ki ake. Hei mātaki mā mātou. Hei tauira ki a mātou i te rangatira tanga o te rangatira. I te mōhio o te rangatira ki te kawe iaia i runga i tōna mana humārie. Ko koe te tauira tanga kei te ngaro i roto i a mātou. Kei te tangi o mātou ngā kau mo tēnā momo. Hei arahi i a mātou. I a koena. Me he mea he wero kei roto i tēnei iwi e kōrero hia nei. Ko te kimi i tau momo, kei hia rānei i roto i a mātou. Koe nā te mahinui. E te kai whakawā e mihi atua naki o kōrero poro aki mutunga. Kaua mātou e noho ki te ware aki ngā mea kua horahi e mātou ki mua i a koutou. A ngātu ta mātou titiro e a hupe hea na mātou i nai anei. Koe au i tīmata e kaharau kei hia koe. I te rānei ka tae mai koutou ko ngā uri e nei o ue nuku kuare. E ki atu ana ka tahi anō ka ea. I whakakotahi tātou i tae mai ai ki tēnei rā. Me kotahi tātou e anga mua atu ai.
I runga i o tātou whakaritenga, I whakaritai e tātou, I haere i tātou ki tēnei trai piunara. I te wā nawe nau o tātou ngākau ki a tātou mahi ki a tātou. Ka haere tātou ka tono tātou ki a whakatikahi a tō tātou nawe. Ka homai te huarahi, ka whai e tātou. Aha ngā ko, akua ngā kōrero me nei kauai ware ki te pepa o te maranga mai. Nā tātou tērā pepa I tuhi. E hara nā te krauna. Ko whakae tātou ko te manaanga whakamua, kei roto I o tātou tai whenua ngā mea ka whai tērā ara. Koe nā te wero a te tai piunara ki a tātou anga mua atuana. Ko tahitanga e mihi ana ki a koutou ko oti tā koutou mahi. Ko tutuki tēnei trau piunara I a koutou te kaue mai te tīmatanga ki konei. Ko eke ngā rā ki runga I a koutou e te kotahitanga. Ko te wā tēnei e tīmatai tātou ki te whakatū I raro I te maranga mai I te hononga nui. Te hononga nui mahi nui nei tātou kia eke tēnei rā. Ina whakapono koutou ki o koutou tai whenua, whakatika hia koutou I kona, kia hui anō I tātou I raro I te mana o te hononga nui. Engari I rongo au I ngā reo I te ahia hinei. Ko oho te wairua I roto I a koutou. Ko ora te ihi I roto I a koutou. I nāia nei whāia kia tutuki. Ka tangi tonu tātou ki o tātou mana kua ngaro. Ko wai e mōhio e tū atu nei, kōrero atu nei ki a koutou I te rā nei. Mehe mea e pēhe atu te roa. Ka hore oku ware ki tērā. Ko tāku e ware ana, me mahi e tātou te mahi I nāi nei. Koe nā taku kupu poro aki atu ki a koe. E te kai whakawā e te tarai piunara. Kua pau katoa tō mātou kaha tōku kaha ki mua I a koutou. Me he mea e toi ana nōku tērā hapa. No reira, ho mai ki au. Ko te pono me te tika. Hei whakaotia ki a kōrero. Anaru, e hoki ki tō whānau. E tau a whi tō hoa rangatira. E a whi o tamariki. Kia rongo noi rātou I te tangata. Mo e nei tauroa. I aki nai, ki te kawe, I ngā mahi nui, I kawe a e koe. Haere kia ora te ngākau o tō whānau, ka tonu atu koe e ngā tihinei runga I te kōrero a erima ki a koe. Ānaru, ina pahure te taima. Poki mai ki roto I a mātou, kia tai ai e mātou te mihi te tangata. Unuhia tēnā koti. I runga I a koe. I kawe a koe I runga I tau pone. I tau mahi nui. I whai take I mātou ki te aki. I whai take I mātou ki te pupuriki o mātou whakapone. Engari I te otinga o te rā. He tangata koe. I haere tangata mai koe, ne hoki tangata koe I roto I tēnei roke. A te wā ka tai atu tō mātou. Haere mai. Mauria mai tō whānau. Mauria mai o tamariki. Kia kaitahi tātou. Kia ngahau tahi tātou. Kia waiata tahi tātou. Kia ea te kōrero a tō mātou. Rangatira I tūai ki mua I a koe. Ki ai e nei kōrero ki a koe ke mōhio koe
ka hore no mātou i ware ware. Tēnā koe e te rangatira. E ngā roia, e ngā kai kaue i o mātou whakaaro. Nā koutou i ruku te moana hohonu. Nā koutou i whakahui hui ngā kōrero i roto i o mātou ngākau. Kia whai take ai, kia whai tikanga ai, ki mua i tēnei tribunal. Nā koutou i māra mai, rātou ki o mātou nawe. A tōna wā, tēnā pēr, me hoki mai anō tātou ki tētahi whakakotahitanga, kia hoki anō i hoki ko koutou. Hei tāngata ki te hau kāinga. E mihi ana, e kore e mutu ngā mihi kia koutou. Waihua kei kona tēnā. Kua roa tēnei whai ngāku, he kai kōrero kei muria kei au. E te tribunal, e ngā kai mahi, koutou katoa, mai muri ki mua. E mihi ana kia koutou, e tangi ana kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnei te heke iho nei, kia ora hui hui mai tātou. Tauranga ko tuku rerenga tahi. He kua ka mārangaranga ki te tāhuna. Korima ko pai ki te ko tātara. Pi waira ka kukuti ai, te mate, te ihi, te wehi, te tapu, te mana. E pai ana te pōkaitara ki Waitangi. Mai te ata hāpara ki te kōrehutanga o te tai o Atea. Ki te kākahuria-tanga, te maru ahi-ahi. Ki te pōkere-kere-tanga e parangia nei te ao tūroa. I ahu mai rātou, te tribunal, te rapuhanga, te kimihanga, te hahaungatanga. Mai manu ki uta, mai manu ki tai. I tūria ai te marae e tā marama. I whai kōrero ai te pāua-uatanga, i puta ai te ihukirangi Atea. I mau ai te puni wahine, te kāhuitara, te tira taitama, i te tere ngā pūmahara. Ko ngā kōrero, ko kōrero tia. Ko ngā mārei kura, ko tuhia. Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua. Mai te tīmataranga, a puta nō ki te otiranga. Tū tonu, tū tonu, tū tonu. Tū te wini, tū te wana, tū ki te whaiao, ki te ao mārama. Hara mai te tōki, haumi e, hui e, tai ki e. Your Honour, I'm having a look at our friend here, Mr. Irwin, and I'm sure he was clean-shaven when we started this. So I recognize that time has flown, and I will try and keep it brief, and I appeal to everybody who's remained here to please be patient, and I'll try and get through this. These hearings have left an empowering impression upon the souls of our taku moana whānau. And I'm sure that this is the case throughout every corner of Ngāpuhi Sacred House. As hapu, we have revealed our respective flames of ahika, collaborated instinctively, and reacquainted ourselves with each other, whilst exhuming the truth and facts that have for too long been deliberately silenced under the crippling weight of perpetuated lies and sedimentary layers of oppressive strategies. One of our Ngāpuhi statesmen, Eri Mahenare, Moimoira te Rangatira, reminded us all in 2010 that the Crown are here on our terms. The mana of these words originate mai rāno and affirm the mana motuhake of each hapu over their respective territories and decision-making. These words reflect the very essence of he whakaputanga, and they will resonate far beyond our time. They form the fundamental platform of our understanding which led to the signing of Te Tiriti, spelling out the very terms and principles of our partnership, now magnified by the endorsement of this tribunal's Stage 1 report. In her Stage 1 closing, I recall Ms. Sykes utter the words, "This is a treaty of honour," which combined with the Crown are here on our terms encapsulates the very spirit and thinking of our rangatira of those times and those of today.
Why? Because we each know that there is absolutely nothing wrong with Te Tiriti. It is still a strong, healthy kākano of potential prosperity and harmony beyond our expectations. It simply needs the right soil of honourable intent, respect, and collaborative care. I distinctly recall how another of our Ngāpuhi statesmen, Rima Edwards, moi rā hoki e te rangatira, used the child and parent analogy in the stage 1 evidence to accentuate the essence of the treaty relationship from our perspective, a perspective of aroha, a perspective of trust. Unfortunately, our Crown friends were still blindfolded by the fallacy of their own elitist superiority, choosing to cunningly draw attentions away from the truth of their fiduciary role and obligations. So here I stand on behalf of Takutai Moana and ngā hapu o Ngāpuhi, and implore you, our friends and representatives of the Crown, to cease with all the clever prevarication and consider how great our country would be if we both honour Te Tiriti and allow it to grow as intended, bearing fruit we can both be content with and proud of. This inquiry has been a long and at times trying journey for all of us, but despite the highs and lows, we have all persevered to arrive at this historical, monumental juncture, abound with the same trust and faith our tupuna exercised in February 1840. And with that image in mind, I now turn to express acknowledgements of appreciation on behalf of our Takutai Moana whānau. To our Ngāpuhi hapu, Ngāpuhi nui tonu, te tere tere ngā pūmahara, I commend you all for the patience, discipline and mana you have shown throughout this evidential phase of our journey. Now we must employ these qualities to an even greater degree as we move into the next most delicate phase, which Matua here has touched on, with Maranga Mai being one of those options. He tino tāwhiti te haere ki te kore haere tonu. He tino nui te mahi ki te kore mahi tonu. Yes, it will be frustrating. Yes, it will be draining. But we cannot quit from the role of being a parent. But instead we must become better at it, more patient, more caring, more understanding. Ki o mātou hoa, te karauna, te piwairaka, the omen of good and bad who has stirred and awoken the spirit, passion and sanctity of Ngāpuhi Tani Wharau. I express our thanks for the unifying contribution you have inadvertently brought to our Takutai Moana hapu whanaungatanga. You have been a worthy and respectful opponent, and we pray that the blessings of our Heavenly Father forever guide and protect you. Ki ngā roia, ngā manu korimako. Like the korimako, you have tenaciously defended your kohanga of claimants and provided the legal melody and score sheet upon which our people's stories have been unreservedly sung and heard. We couldn't have navigated our way to this point without your guidance and expertise. And for this, we are forever grateful. Secondly, to our ki ngā kāhui kuaka e rua. Firstly, to Crown Forest Rental Trust, to Tanya Smith, Yvonne and Darren. This has been the longest inquiry indeed, and understandably so given the enormity of our Ngāpuhi population and the breadth of stages 1 and 2 respectively and combined. This couldn't have been possible without your support, for which we are sincerely grateful. Secondly, to our esteemed leadership body, who like the kuaka, and leading our people from Hawaii to these shores, you have led us strongly to the successful conclusion of this stage of our journey. From those who were part of the original Te Ako Taitanga o Ngā Hapu Ngāpuhi team and IHOC, to those who remain today, we have been truly fortunate to have had your services and devotion. In particular, I would like to express some heartfelt thanks to Willow Jean Prime, Rudy Taylor, the Toka, Pita Tipene, and the Pautoko Manoa, Rowena Tana, who again, like the kuaka, have shown the highest degree of stamina, commitment, determination and conviction,
whilst carrying themselves with the grace and integrity, and for you, e hoa, my ngākau overflows with adoration and unbridled gratitude for your protection and your leadership. Finally, kia koutou katoa, te kāhui ko tuku, te terai piunara, ko koe te amorangi, me o tohunga, me to hāpai o ki muri, kia koe Danny koutou mā. We gathered here today recognize that you being here amongst Ngāpuhi for the last 9 years, like the kōtuku, is a rare and special gift indeed. You have respected our wishes to showcase our treasured corners of the world, and you have been open to the spiritual connection that each visit entailed. You have guided us with gentle care and firm instruction. You have listened and offered wise counsel for our sake in ensuring that momentum and interest was maintained with this end goal in mind. You have shown great courage in the findings you've reached through stage 1, which for Ngāpuhi and our relationship with the Crown brings a new dawn of hope that we must all embrace and uphold if we are truly to value your decision and the judicial process upon which we have all relied. In 2015, you heard John Kahukiwa quote the Brazilian educator Paulo Freire, who said, "To alienate human beings from their own decision-making is to change them into objects. The hapu of Ngāpuhi no longer wish to be treated as objects in their own territories, and we cordially urge you, the tribunal, to employ the same courage and wisdom and make recommendations that allow us the power and freedom to exercise our own decision-making and the resources to bring those decisions to fruition." Ngā manaakitanga ki a tātou katoa, uui, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tai ki e. Kia ora tātou. E karama ke te mihi ake kia kaurua. E kihi. E te rangatira. E te kai whakawā. E te mihi ake. E te mihi ake kia koutou e noho mai ki roto i a mātou. Ki takarongo ki a mātou nawe. I mua te toko te hoki hoki tanga. Nōrina nā mihi. Nā mihi kia kaurua e ngā wahine tō. Take heed to the woman. Me ana taku hunga wai. Me ana taku hunga wai a whina ma te wahine e ārahi te tangata. Ne? Nā kei te haka pono, nā te mea I rongo hau I āraua whakawā I te krauna. Pāpai te aroha. Pāpai te aroha kia māteo. Kia putan, nā patapatai. Ngā wāhine nei ki te krauna. Hei ora ngā ngākau o mātou. Hoine ki au, e noho maina nā Pākehā nei. O, ko mate tātou. Engari ko ngā wairua, e Māori ke ngā wairua. Ka mihi ki a raua. Ka mihi ki a raua. Ke te mihi ki a tātou katoa. Hakoa, I takaroa a tātou mihi I tēnei pō. Tipu pai waku huru huru. Engari, kei te pai. Haina me mihi ake ki te tangata o te krauna nei. I te mane nei I rongo hau I ana kōrero. I kōrero mo te kēmara. Nā kōrero a te kēmara. E homa, I roto I nā kōrero I heke hea mai kiau, nā tangata I totohe I te hainatanga o te tiriti, ko te kēmara, ko rewa, ko moka. E tori ono nā tangata nei. Te haratanga mai o rewa, ko te reo Pākehā tuatahi, howdy do o governor. Ko iana. Nothing else. Now, I'm wondering, how did the rest talk? When my mother couldn't even talk Pākehā.
And I'm 6 generations to my tupuna. How did they know the English words? You know, I'm wondering, where did these historians get all their kōrero from? Because it's hard to believe that I had to go to school, finish school in Standard 4, when my ancestors never even had schooling. And it really confuses me. Nā kōrero that came in Anaru, how did those Māoris talk? Yeah? Was it by sign? Or did they sound like a dog barking? Because a lot of them couldn't have, and never have, ki te reo, let alone te reo Māori. Because it was never written. Tō tātou reo, never written. Never had an A or E or a B. How can it? You know, and when we talk about the Takutai Moana, you said under, it wasn't on the treaty. But who wrote it? Moka didn't write it. Rewa didn't write it. Te Kemara didn't write it. If it's not on the treaty, then how did you get the right to it? Surely. You know, this is why the world's going, the world is bleeding. It's because what's been done to it, or done to the people. We don't want to go to back to that sort of life again. But I tell you, the danger is our mokopunas. They are going to pick up all this history. If peace is not made now, and the blood has changed. They won't be full Māori. They could be Indian, they could be Chinese. Or Winston's going to make sure that no more Chinese. You know? But the blood is mixing. And this country may bleed if the Crown do not wake up. Kia ora matua. Huri no tō tātou whare. Tēnā koutou, a kia ora tātou. Taonga tēnei I tērā hui a tātou I whangaroa. Kāre I hotu hea kia koe e te rangatira. I just want to say something to Anaru. At the photo of the hole in the wall that they were just talking about, the hole in the rock. I'd like to know, how come we own it? Ngā hapu o te Rāwhiti, Ngāti Kuta and Patukeha, and others around. We own it. But we don't own the hole that goes through the rock. Kia ora matua. The airway that goes through the rock. Where did those sort of laws come from? That means that if I had a rowboat, if I own the boat but I don't own the oars. My hair is really going to grow. Oh, me this full of hair. Kia ora matua. Huri no tō tātou whare, tēnā koutou, a kia ora tātou. Whakarongo whakarongo, ki te hautaua hau mai nei mai tauru ki te tae huria. Tiki nā tūtaku ika mai te moana nui a ki wae hora nei
korona nā kue, ki aurua tua ki te kahika e. Ko tipa tipa te kohure hure, he ai ki tō awa e. Ka tapunga e te tō tātara ki e. Ke runga e nei whenua e. Tupuri ai te mahiu hiu e. E katangi ai te pihareina e. Tapu kau te mapu e. Ko hau nei, ko kauiti e. Kia ora. Matua moka. Matua, moka. Mau tā tātou kareki e kawe? E taki? Nā te mea ko hama ia ma hāta nā tātou e kareki. Ake te vai. E te ariki, tuko i hua tō wairua tapu ki roto i tēnei whare. E ārahi te hunga e pai nei roto i tēnei whare. Ke hoki ki ora atu wā kāinga i roto i te ora. Ke kore e pā mai te hā ki a rātou. Kia tai o hora atu rātou ki ora atu wā kāinga. A tuku ake hoki tō āhere ki runga i te taraipinara. Me nā kaimahi o te taraipinara. Me te krauna. Kia tai rātou ki ora atu wā kāinga i roto i tō manakitanga. Ko koe hoki te atua e ora nei, e mana nei, i nā rā katoa. Ko koe hoki te ariki. Mutu. Āmene. Kia ora tātou. Te matua, te tama, te wairua tapu, ake, amen. Kia ora tātou, kia ora tātou. Kia ora tātou. Pauria nāu ki hai tuku mā Ngāti Rāhiri e kapi tēnei hoi. Ko takahi koutou te mana o Ngāti Rāhiri. Ko takahi koutou te mana o Ngāti Rāhiri. Mō hiana koutou me hoki mai te mana ki konei. Nārere ke pānita ko tāku kia koutou. Kia mauki ngā tikanga. Kia mauki ngā tikanga o tōtou mātua tūpuna.
O ngā tira hiri te mana whenua o konei. O hau tērā. Nare haere koutou. Haere hoki ki o koutou kainga. Kau e kore o tikanga mai kia hau. Mo hio na koutou ngā tikanga o tātou mātua. Nai karanga tāku. Hata rua te kau maa whitu o tēnei marama. E hui kei waitangi. Hei whakamana i a koutou kōrero. Ka kitau i a koutou, kanohi ki a koutou, kanohi ki te kanohi. Hara mai ki te hui. I ta taka e hokiera ko mahara ki a rangi nui woka ko tēnei tana kōrero ki a hau. Kouti te kaupapai i a te traipionara. Nāre a kero toi o koutou ringa he kingi. Nāre a wai hoki reira. Wai hoki reira. E rika nau mo e nei mahi. Kia takataka hia te mana o ngā tira hiri. E moka. Mohena koe ngā tikonga. Wai ho tēnā. Ko ngā tira hiri te tangatu. Ngā tira hiri te kaua. Hei rā tēnā tāku.